mwezi wa 7 na tumekuwa na mafanikio ya 70% as a success rate. Naomba tuone video fupi. Video please, moderator. Kairuki imekuwa tegemeo kwa Watanzania kutokana na kutoa huduma bora za afya nchini zikiwemo zile. Hospitali ya Kairuki imekuwa tegemeo kwa Watanzania kutokana na kutoa huduma bora za afya nchini zikiwemo zile za kibingwa. Hospitali hii imekuwa ya kwanza hapa Tanzania kwa kutoa huduma mpya kadhaa ambazo hapo awali zilikuwa hazipatikani katika hospitali nyingine. Kwa niaba ya serikali nitoe pongezi zangu nyingi kwa uwekezaji huu mkubwa na muhimu ambao taasisi ya Kairuki ya afya na elimu imeufanya katika kuwasaidia Watanzania kuweza kupata mimba na mwisho wa siku kuweza kupata watoto. Hawa ni watoto wetu triplets na twins ambao tumefanikiwa. Tuna singlets vile vile. Mandhari ya facility ya IVF inavyoonekana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naomba kwa yote mwenye maswali au maelezo zaidi tunapatikana pale nje. Asanteni sana. Asante sana Kairuki Hospital. Naomba nimkaribishe sponsor wa mwisho UTT AMIS. Karibu sana. Nataka ni uhuru hapa. Nataka ni uhuru. Habari zenu jamani, naitwa Mfaume Kimario, natoka UTT AMIS. Hapo mbele nimeweka presentation ambayo inajieleza. Tuna mifuko 6, lakini nimetolea mfano mfuko wa kwanza. Mifuko miwili. Kuna juu pale ni mfuko wa umoja ambao tuliuanzisha mwaka 2005. Na pili presentation, yani kianishi cha pili hapo tunaona kwamba kuna mfuko wa ukwasi. Hili mifuko miwili tofauti. Mfuko wa umoja ulianzishwa 2005. Ni mfano kipande cha chini kilikuwa shilingi vipande vya chini ilikuwa ni 50. Kwa hiyo unaweza kuona idadi ya vipande na idadi ya thamani. Kwa hiyo mtu aliyekuwa anataka kununua vipande 50 alitumia shilingi 3500. Leo akitaka pesa yake anapata shilingi 45,000. Tushuke kwenye mstari labda wa 4, tuangalie mtu aliyenunua vipande 10,000, maana yake alitumia shilingi 700,000. Leo hii akitaka pesa yake anapata shilingi 9,000,000. Mstari wa mwisho kabisa katika mfuko umoja tunaona kwamba mtu aliyenunua vipande 1,000,000 mwaka 2005 alitumia shilingi 70,000,000. Leo hii akitaka pesa zake, akitaka uwekezaji wake wote, anakuwa na cash out milioni 912. Huu ni mfuko wetu mama wa umoja ambao unatimiza miaka 18 mwaka huu. Mfuko wetu very popular one unaitwa ukwasi ama liquid. Ulianzishwa mwaka 2013. Unaweza ukaona tukienda mstari wa 4 labda mtu alinunua vipande 10,000 alitumia shilingi 1,000,000.
Leo hii akivitaka vipande vyake anapata shilingi milioni 3.5. Mstari wa chini kabisa tukichukua yule mtu alinunua vipande milioni 1 alitumia milioni 100. Leo hii akitaka pesa yake anapata shilingi milioni 355. Niko naomba presentation tuanze kidogo. Uzuri wa kadamnasi hii ni kwamba wengi ni wasomi, kwa hiyo nitapita kwa kasi kwenye presentation yangu. Na again naitwa Mfaume Kimario, natoka UTT AMIS. Slide ya kwanza. UTT AMIS ni kampuni ya serikali iliyoko chini ya Wizara ya Fedha. Lengo kubwa ni kuhamasisha Watanzania kuwekeza na kupata faida katika masoko ya fedha na mitaji. Sisi kazi yetu ni kubuni mifuko ambayo itawawezesha kada zote za wananchi kuweza kufaidika na masoko ya mitaji na masoko ya fedha, yani markets, money markets and capital market. Slide please. Where is the point? Basically sisi tunachokifanya tunaanzisha collective investment schemes. North America zinajulikana kama mutual fund. Hapa tunasema ni uwekezaji kwa pamoja. Tunachokifanya, nakwenda mbele sana. Nini technical difficulties kidogo, niwe radhi. Kwa hiyo basically tunachokifanya sisi tunabuni mifuko ili kuwawezesha Watanzania kuwekeza kwenye masoko ya fedha. Tunawekeza kwenye masoko ya hisa, kama mnavyoona kuna equity, treasury bonds, treasury bills, fixed deposits and call account. Shares ama hisa, hisa ni umiliki wako katika kampuni, lakini vipande ni umiliki wako katika mfuko wa uwekezaji katika masoko ya fedha na mitaji. Kwa comparison hiyo, mnaweza mkaona kwamba upande wa kushoto kuna vipande kikubwa. Sisi ni manager, UTT AMIS ni manager, so your money is being managed by a professional fund manager, while on the other hand, a share you manage by yourself. Point ya pili inafuatia ni more diversified. Kama nilivyosema hapo awali kwamba uwekezaji wetu ni kuwekeza katika masoko ya fedha na mitaji. Kwa hiyo kuwekeza katika masoko ya fedha na mitaji. Kwa hiyo tunapokuwa tunawekeza kwenye masoko hayo, investment yako inakuwa diversified. For that point, maana yake you're lowering your risk. Kwa hiyo your risk of investment inakuwa low. Ya pili ni less costly, kwamba unapotaka kuwekeza inakuwa ni gharama nafuu kuliko unapokwenda kuwekeza mwenyewe. Na nyingine ni kwamba unaweza ku cash out anytime, ni kwamba you are more liquid. For time purposes, kwa nini uwekeze na UTT is competitive returns. Tumekuwa tunalipa, mifuko yetu imekuwa inakuwa kwa vizuri sana, above 12 and 14%. Access to assets that may not be available for you as an individual. Also strong and well diversified portfolios, yani tunagawanya uwekezaji wako katika masoko tofauti. Low management cost and flexibility. Popote unapotaka kutoka, unaweza ukatoka. Naona time hapa haiko na sisi na moderator hapa. Namalizia moderator. Okay. This one here is a simulation. I just want the simulation. Mtaniwia radhi na ni pointer yetu kidogo. Si moderator ataongezea muda. Alright, I'm talking about this simulation. There is a simulation I really want you guys to see. This is the one. I hope it will stick there. Okay. For example, a monthly deposit, tunaamua mwekezaji wetu ambaye ni nyie au any of us, shilingi 100,000 kila mwezi ameamua kuwekeza kwa muda wa miaka 5. Kwa muda wa miaka 5 maana yake atakuwa amedeposit mara 60, yani 12 times 5. Miezi 12 kwa mwezi itakuwa mara 60. Maana yake principal amount yake itakuwa ni 6 million. For those 5 years, if the investment is average at 10%, that means our investor will earn at around 7.8. And if our investment is around, if the returns is around 12%, it will be 8.2.
And for the last 5 years, our returns have been around 14%. So that means that investors of ours will earn, on the 5th year, will earn our, atapata 8.7. Tukumbuke kwamba aliwekeza 6 million. Mfano wa mwisho, moderator, please. Tuchukue mfano wa $500,000 kwa mwezi for 20 years. Maana yake atakuwa amedeposit for 240 months. That will be 120 million. If the return will be average of 10%, that means our investor aliyeweka 120 million atakuwa amepata 382. If our average return will be 12, that will be 499. And if our average return will be 14%, yule aliyekuwa amewekeza 220 million atakuwa amepata 658 million. For the sake of time, and the moderator here, I don't want to nimkwaze. Kwa hiyo sisi tuko hapa Arusha, Ngorongoro Towers, hapo ukivuka tu barabara, ghorofa ya 6 tupo. Tupo Dar es Salaam, Sukari House, tupo Mwanza, jengo la PPF, tuko Mbeya, jengo la NHIF. Mkitutaka wale wekezaji, naamini kwamba kuna wekezaji wetu. Namba za bure ni 0800-11-2020. Ukitaka kwenda kwenye website yetu ni www.uttamis.co.tz. Karibuni kwa kuwekeza ili mfaidike katika returns za masoko ya fedha na mitaji. Karibuni sana. Asante sana UTT. Sasa hivi tunaenda kuendelea na presentations. Ya kwanza kabisa naomba kumuita the session director Mr. Elibariki Maeda ambaye ni senior advocate na council member Tanganyika Law Society. Karibu sana Mr. Maeda. And please proceed ku announce ambao wanahusika kwenye session yetu. Karibu. Ladies and gentlemen, fellow councils, welcome to this session. We're going to have a number of presentations and this first panel of presentations. And to start with, may I welcome to the front Dr. William Tenga, Samuel Baltazari Muro, Inspector Max Royendera, Honorable Justice Joachim Tiganga, and also presenter Ms. Lulu Ngwana Kilala. Na karibisho kumbele. Naomba mje kumbele kabisa. Wakati wanakuja, naomba nisome kwa ufupi. First of all, the presentation at this moment is going to venture much on the role of advocates, police, state attorney, judges, legal aid provider in accessing and delivery of justice in Tanzania. And we're going to kickstart with Dr. William Tenga, Senior Counsel and member of Tanganyika Law Society, who is going to present on the role of advocates in accessing justice in Tanzania. A short bio of Dr. Tenga is that Dr. Tenga was born in 1953. He's an academic law lecturer who has been teaching law since 1977 at the University of Dar es Salaam in Tanzania. He's also a practicing senior advocate of the High Court of Tanzania, having roll number 439, and a member of the TLS since 1986. He holds a LLB degree from University of Dar es Salaam in 1976, and postgraduate degree of both University of Dar es Salaam and Cornell University in New York, both of them reputable institutions
He started his academic career at University of Dar es Salaam in 1977 as a tutorial assistant, and over the years, he taught various law courses, including legal writing and drafting and legal professional ethics. In 2008, Dr. Tenga joined the Law School of Tanzania on part-time basis and founding member of the instructional staff, where he taught advocacy skills and other related practice courses such as conveyancing. He has continued to teach a Law School of Tanzania up to the current 36th cohort. Throughout his career, Dr. Tenga has mentored and inspired numerous law students who have gone on to make significant contribution to the legal profession in Tanzania and beyond. In recognition of his contribution to legal education and research, Dr. Tenga has received various awards and honors. He has published in law journals and has presented his research at various conferences, both locally and internationally. He has co-published law books in land law, conveyancing, and urban planning law. Although he's retired now from full-time teaching in 2013, Dr. Tenga continued to be an active member of the academic community as a contract lecturer and part-time staff member, and is regularly invited to speak at legal seminars, conferences, and is also a well-practiced advocate throughout the law firms of, the law firm goes by the name of Associate Advocate, which he founded in 1991. And where is now actually is a senior partner at that particular law firm. Ladies and gentlemen, please assist me to welcome to the podium Dr. Tenga. Thank you, Mr. Chairman, for welcoming me to this session. I find it an honor and privilege to address this August meeting on a topic which has engaged me in my life a lot, but which I hadn't sat down and theorized about. So sometimes when you deal with these things, you get a little bit confused on the road, because you don't know what to leave and what to touch and so on. So by giving me that assignment, you gave me a task which is, I thought at first that it was easy, but I found that it was very difficult because it has engaged me in a lot of my work. So I'm going to present to you an access of justice and the role of advocates in the neoliberal era, a quest for engagement. A quest for engagement to the honorable members of the bar who are meeting here, that we have to engage on access to justice. So in considering it, Dr. typically, Tenga, before you start, may I say that you have got 20 minutes? 20 minutes. Oh, you have looked at me and you are fearful, okay? I tell you, you shouldn't worry. 10 minutes could do, 20 could do, 30 could do, 1 hour could do. So you can adjust. And because of that, I'll be really rushing through. So you forgive me sometimes if I rush too fast. There's a technology issue. I hope it doesn't eat my minutes. So, there we are. I also show what I'm going to consider an introduction and several slides which will touch on several different topics. So, the introduction is one of them. The next slide will show you
that will be dealing with introduction, limitation of negative liberty and positive liberty, international standard and best practices for access to justice, role of advocates and challenges to access to justice, strategies for promoting access to justice. Oh, okay. Strategies for promoting access to justice, and then conclusion and recommendations. Now you can see the list of topics is long enough to take 20 minutes, just the topics. So I will be somehow rushing through. Now, why do we have to think and theorize about a little bit about justice in the sense of its meaning being access to justice? If we take this room to be a system of justice, then people have to get access to get in here, all right? So that is the issue. How do you get in there? How do you access justice? That is one angle of looking at it. But when you are within the parameters of a sphere of justice, is the process of justice fair? That is the second question. Now, when we deal with the access, it's about getting into the system and institutions of justice. Philosophers, theorists, and so on have dealt with that issue. One of the leading philosophers on that issue is known as Isaiah Berlin. He was a professor at Oxford University, and he spoke a lot about liberty. Now, when he spoke about liberty, he theorized up to access of justice. That when we talk of liberty, what do we mean? And why is access to justice important? We are saying it is important because it ensures fairness, protects people's rights, and helps create a more equal and peaceful society. So it's not just for entertainment. When you think of access to justice, you think also of economic development. You think also of peace, security, etc., etc. Now, well, how does it affect availability of justice? Now, we have to talk about justice in our present conditions. What are our present conditions? The economic conditions of neoliberalism. What is it? It's a system of domination, actually, which has much influence in our countries. We live in an era where, even in our life reality, mnaona kabisa wazi kwamba tunapata rights zingine kwa sababu viongozi wetu wanatuambia ni muhimu mainvestor waje Tanzania. Kwa nini wanakwambia hivyo? Wanakwambia hivyo kwa sababu wakisema hivyo ina maana kwamba wanahitaji kitu fulani kutoka kwa investors. The economic system ina demand kwamba tuwe na wawekezaji. We shouldn't rely on our own resources only. Now that brings a lot of problems, economic problems and so on. It affects even justice. Now, how does that kind of system, economic system, affect availability of justice? If we think about it, we will see that there are a lot of things which affect access to justice. Government has limited resources. Why? Juzi hapa mlisikia kwamba Kenya walikuwa hawana mishahara ya kulipa wafanyakazi wa serikali. Kwa nini? Wanalipa madeni. Madeni ya nani? Sio ya Wakenya, ya Wachina, ya watu wengine. Kwa hiyo tunafanya kazi kwenye system fulani. Now that can implicate access to justice because government has no resources to maintain institutions of justice. Now you can see that works against us and it has got certain effects. The other thing we must look at is the conception of justice.
when we conceive justice, we think about it in two ways. Isaiah Berlin argued this way. He says there are two kinds of liberty, or there are two kinds of ways to look at liberty. Negative liberty and positive liberty. Now, what is negative liberty? The main principle is human beings are free. They cannot be limited. But the only limitation they must have is that their freedom should not impinge on other people's freedom. But who can supervise that? The state. Right? The state will balance this at what point. So institutions of liberty has to see to what extent people are free, but also find ways of limiting that liberty. But what is positive liberty? Positive liberty recognizes that you have not enough resources to make everybody enjoy whatever they like, all right? And because the system is set up in a certain way, then there are those who can be advantaged and those who are disadvantaged. So how do we work in the system to make sure that the disadvantaged also access what you can call the goods of liberty, for example, justice. So these two principles somehow conflict and they affect justice. I'll quickly look at the topics now and how this works around. There are international standards we must consider, and international standards are many, which actually guide us on access to justice. You can have about 5 points there: equal access to justice, independence of the judiciary, legal aid services, alternative dispute resolution, and protection of human rights. Those could be said to be areas where international standards intervene, and we know the general standards: Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant of Civil and Political Rights. We know also that there are regional standards, there are AU standards, which actually guides us on how to regulate and how to maintain access to justice. Moving from international standards, we can look quickly at best practices. Now, if we are within the sphere of justice, what are the practices which we actually undertake to access justice? This includes legal aid services, alternative dispute resolution, technology. You wonder how technology now influences access to justice. We are advancing so fast that a lot of issues which were a hindrance yesterday, today they are no longer a hindrance. If I wanted to make a study of the issue of access to justice in case law, right now I have to just go to the Tanzania website, just say access to justice, and the cases will come there. That is a lot of kudos to Chief Justice and whoever came with that kind of project, because now we can access cases. Kwenye siku zetu zilizopita, kila mmoja anapita ka kesi kake kibidoni. Kama nakwenda kwa Mheshimiwa Profesa Hosea pale, na PNA mahakamani, mimi nimebeba kakitu kangu hapo nitamgonga hapo. Now, what kind of justice was there? What kind of practice was that? But now, case law is open. You can get case law as decided last week, which is pretty fast and advantageous. Community-based approaches. We have to go through community-based approaches to make sure that the marginalized also access justice. Human rights-based methods. We must have that to make sure that human rights are respected. So there are various ways we can go into and practice those ways to access justice.
Now, advocates' contribution to access to justice. I hope that I'm making my time well. There are several slides there, but I'll be just summarizing them. The role of advocates in access to justice, challenges to access to justice in Tanzania, legal aid services, and ADR, alternative dispute resolution. Very important for expanding the sphere of access to justice. Now, because I'm coming now to advocates, some instances of how legal counsel and other experts can help to increase access to justice. We have case law. We have case law where advocates have decided to take up the matter themselves and be applicants, petitioners in courts. Wakitazama around, wateja wao hawaji kuleta hizo issues. Kwa hiyo wanaamua kuwa active wenyewe na kuzileta hizo issues mahakamani zisikilizwe. Na tuna several instances. Mnakumbuka instance ya Reverend Christopher Itikila. He was an activist, all right? But he saw that there were problems with our constitution. He brought a case which we are quoting up to today. Lujuna Shumbi Balonzi. Nadhani wote mnamkumbuka kwenye ile kesi aliyokwenda mbele ya Nyasamata. Hakushinda. Lakini ile kesi ni reference mpaka leo. That senior counsel, mpaka yeye mwenyewe alikuwa anajiita Lujuna Shumbi Balonzi senior. Nadhani nataka kuwakumbusha kwa watu kwamba yeye ni senior advocate, si ndio? Wana mimi na mtizangu hapa mkiniona mseme advocate senior kwa sababu nadhani hicho ni cheo, sijui kama Tanganyika Law Society na kirecognize, lakini there's one like that. Julius Francis Shengoma Ndianabo, mnakumbuka ile election case? Yeye mwenyewe aliingia kwenye elections, akaluza alipotaka kwa pili, akaambia mlangoni toa milioni 5, si ndio? Alipambia milioni 5 akasema what is this? It impinges on access to justice. Na mahakama ilikubaliana naye kwamba ni kweli. Na huo ulikuwa ni ushindi ambao uliletwa na an advocate who is an activist. Mnamfahamu bwana mdogo, anaitwa bwana mdogo, amegombea urais mdogo. Jeremiah Mchomesia, Dickson Sanga, Joseph Stephen Gwaza, sio advocate. Huyu mimi nilikaa naye Great Wall of China Keko miaka 2. Ni mtu ambaye hakwenda kabisa shule ya sheria. Lakini alikazana akachukua several constitutional cases akazipeleka yeye mwenyewe mahakamani. Na some of them alishinda. Zingine alipigwa chini kama ilivyo kawaida, lakini zingine alishinda. Ikiona activism ya namna ile, najua kwamba kuna experts wengine ambao wanashughulikia access to justice. Mwisho kabisa, Onesmo Ole Nguruma, naye amechukua kesi akaipeleka mahakamani in his own name, akapambana. Mifano hii ni important kwa sababu hata Ghana una advocate anaitwa Pebu ambao alipeleka a bail case yake mwenyewe kwenye mahakama za Ghana, akapeleka mpaka Court of Appeal of Supreme Court of Ghana. Decision iliyotoka pale ilifuta kabisa unbailable offenses in Ghana. Kazi iliyochukuliwa na an advocate who was active. It is important, it's a call to all of us here to be active. Hasa kwenye public law sphere. Tuko active sana kwenye private law. Lakini kwenye public law, we are not active. It is important for this society kuwa active nayo kwenye issues of public law. Wakati rights za watu zinakuwa affected, advocacy should stand up. Tuna mifano ya kutosha tu na walibadilisha jurisprudence ya nchi hii. It's very important, na wengine sijawataja, lakini unaweza kuona hizi examples. Advocates are taking steps, kufanya statutory amendments, legal aid pro bono. Kuna mashirika mengi ya misaada ya sheria ambayo watu wanajitolea kwenda kukaa kule bure na ku process legal claims, articles, social media activism, etc. Na Tanzania hili kwa sababu a call to access to justice, watu waingie katika mfumo wa justice, is a question of activism. It cannot be a question of sitting back and letting it happen. It doesn't happen. Utakaa, utalala, you dream about it,
it won't work. We have to be active. I'm taking another step. Instances from criminal law. Tuna instances nyingi tu kwenye criminal law. Challenging improper investigation methods, refusal to prosecute by DPP, kuna mifano. Challenging DPP, DPP's skewed powers in favor of the executive and against the independence of the judiciary and fair trial principles, tuna mifano. Na case law ipo. Case law ipo na inaonyesha clearly kwamba powers the DPP kwenye trial system, they are skewed, they are in favor of the prosecutors more than those charged. Na which kabisa challenges of overuse of certain kinds of legislation. Kuna kitu si mmekisikia kinaitwa written laws miscellaneous amendments. Mmesikia kitu hichi? Zipo nyingi. Na Mr. President, nikwambie ina-embarrass sana senior counsels kwenda mahakamani with a brief written from a law which was right a month ago, lakini within a month ilibadilishwa na written laws miscellaneous amendments. Yuko hapa Dr. Twai. Dr. Twai yupo kama nimesikia. He made a decision in a case called Marangakis. Kwa hiyo decision, ali step into the field ya landlord yangu na mwalimu wangu Professor Timbo. What happened, kulikuwa na Mgiriki mmoja alitaka kuinherit property hapa Tanzania. Kwa hiyo wakapeleka kesi mahakama kuu kusema kwamba kwa sababu sheria za Tanzania zinaruhusu administrator general, akapeleka hiyo kesi. Akasema sheria haziruhusu foreigner kumiliki ardhi Tanzania. Huyu bwana Marangakis tumpe hiyo ardhi. Justice Twai, as he then was, akaangalia ile kesi na ile problem, akaenda kwa sheria za ardhi. Is my time over? 10 minutes. Oh, that's very good. Akaziangalia sheria za ardhi vile vile, akasema anayefungwa hapa kwenye kutoa ardhi kwa foreigner or not ni serikali, lakini individual hajafungwa kokote. Ukiangalia vifungu vya sheria, kifungu namba 19, 20, 21 na vingine vya sheria ya ardhi inaifunga serikali kwamba haiwezi kuallocate land to a non-citizen. Lakini je, citizen yeye akishapewa land kwa property yake, amefungwa wapi kumuuzia foreigner kufanya hivi na vile anavyotaka? Akaangalia sheria za kuzuia, akasema hamna. Akasema kama huyo mama aliyetoa property yake kwamba irithiwe na baba yake mdogo, sioni inamfunga kokote, anaweza kurithi ile ardhi. Sasa hiyo decision tulipoisoma watu tukastuka, mimi nilikuwa mmoja wapo. Akimbia kumuuliza jaji, una maana gani? Una maana kwamba anaweza kuuza ardhi kwa foreign? Akasema that question was not before me. Kwa jaji mjanja katoka, nilitaka tu nijue kama naweza kuuza nianze kesho na clients wengi. But you can see that a problem came up. When it came up, actually, you could see that kulikuwa na ombwe kwenye sheria. Attorney General akastruggle kidogo kutafuta njia sasa za kwamba afanye nini sasa, maana hapo kweli kuna ombwe. Ukisoma ile sheria haimfungi individual, inafunga serikali. Attorney General akakimbia nasikia kwamba kulikuwa na zinatafutwa njia huko za kuziba hilo tundu kutumia sheria za ardhi, lakini kaonekana haiwezekani. Akaenda kwenye sheria inaitwa Probate and Administration Act. Huko ndani akasemaje? Akasema foreigner hawezi kuinherit land kwa Tanzania. Anaweza akarithishwa, lakini akirithishwa tu hiyo ardhi iuzwe apewe hela, lakini ardhi ibaki Tanzania. Kwa hiyo that was the amendment. That was the amendment. Lakini you could see kwamba kazi iliyofanyika ili solve a problem na ilikuwa serious fine.
Sasa hizi written law miscellaneous amendment imekuwa use ya legislation ambayo imeamend legislation na substantive law kwa visheria vidogo vidogo ambavyo huwezi kuvitrace, vinaingia kwenye sheria zingine, vinaingia kwenye miscellaneous. And to be honest, how many of us read these miscellaneous amendments? Tunazichukulia almost kama government notices tu, tunaziangalia tu na kuziacha pembeni. No, that is dangerous. Kuna area kadhaa nimeza outline pale karibu 12 ambao ni challenges to the criminal justice system. Nyingi zinakuwa dealt with na commission ambayo our president is sitting in it. I had the privilege of appearing before that commission. That commission is very serious, and I hope this time around we'll see changes in the criminal justice system. I had also the opportunity to order some of my very senior colleagues and students who are advocates and leaders in the criminal justice system being part of the members of that commission. Nategemea the presidential commission will come with good results which will help us solve all those problems. So I point out the 12 problems, but then I have no time to go through them piece by piece. If I go through them, my time will be over, and I want to go to other slides. So I'll quickly move to the other slides. Okay. I must speak about instances from civil justice, from the system of civil justice. Nimezungumza criminal justice system, hebu tuangalie kidogo civil justice. Kuna maeneo gani ambayo yana present challenges kwetu? Kuna issue ya challenging improper investigation methods. No, sorry, we mixed the two. Sahau hiyo part, I have to review that slide, because that slide does not relate to the other part. Just look at public law remedies. Kuna public law remedies ambazo ziko listed pale. Public law remedies ambazo zinatumika sana, ya kwanza ni review of administrative action. Wengi tukiwa second year, wakati tukiwa university, tulisoma kitabu cha Wade, Judicial Review of Administrative Action. Sio kama mnakikumbuka hicho kitabu. Na kile kilikuwa kinatufundisha kwamba actually the state, when it misuses powers with its various bodies and officials, you can challenge them by using judicial review mechanisms. Na kuna provisions, kuna applications za certiorari, mandamus na prohibition. Hizi ni applications tu ambazo zinaita mahakama ije iangalie kama kitendo kilichofanyika na institutions of the state kimefanyika kupitia sheria. Na mpaka kuna regulations. Kuna regulations za kuregulate hiyo process, na kuna act independent. Now this is what is very interesting. In public law domain, ukiwa na right yoyote ya kupata access to the courts, kuna mpaka statute inawekwa. Basic Rights Statute is largely about that. Na kuna regulations ambazo zina regulate ambavyo tunaweza kwenda kwenye huo mfumo. Ya pili ni constitutional challenges. Tunaweza kufanya constitutional challenges. Hizo constitutional challenges tunazifanyaje? Basically unaangalia the basic rights. Sorry, ile ya kwanza sio Basic Rights and Duties Enforcement Act. Sorry for that. Ya kwanza ni the Law Reform, Fatal Accidents and Miscellaneous Provisions. Ndio zina guide applications za certiorari, mandamus na prohibition. Kwa hiyo ukitaka kwenda kule, ile procedure iko actually regulated. Na regulations zake sio zamani sana. Regulations zake zimekuja juzi tu 2014. Kwamba unaingiaje mahakamani, kwa sababu huko nyuma kulikuwa na mgongano kwamba unaingia unafanya nini. Unaweka chamber summons, statements, and then affidavit, au unaweka vitu gani, watu walikuwa wamegongana bila hilo. Lakini sasa hivi imekuwa streamline na kuna regulations zake.
Kwenye constitutional challenges, then you have the Basic Rights and Duties Enforcement Act, ambapo kuna a separate act. Nayo ina rules zake za 2014 vile vile. So it is well regulated. Kwenye area hizi mbili, your public law inapooperate, kwamba you can challenge public authorities in a court of law using those two instruments. Huko nyuma zaidi tulikuwa tunatumia hiyo ya kwanza, judicial review of administrative action. Lakini of recent, a lot of regulatory and administrative prohibitions zimekuwa criminalized. Unakuta sasa space ya administrative law imekuwa ndogo. Kila penalty imefanywa criminal offense by and large. Sasa hii criminalization of civil space, business space and so on, ambayo inazidi sana, ni phenomenon moja, yani neoliberalism. Economies zote ambazo ziko huko zinakwenda huko. Civil space inazidi kuwa criminalized as we go. Dakika zangu nadhani zimepungua sana. Nilitaka kwenda kidogo kuangalia legal aid services zilivyo. Kuna umuhimu wa sisi kusupport legal aid services kwa undani zaidi. Kuna umuhimu kusupport alternative dispute resolution, sio kwenye civil justice tu, hata kwenye criminal justice. Wengi misunderstand plea bargain. For your information, plea bargain haikuanza juzi, haikuanza na JPM. Plea bargain ilianza wakati wa awamu iliyopita ile, wakati Chief Justice Chande akiwa Chief Justice. The first attempt kupeleka bungeni plea bargain was made in 2014 by Attorney General Werema. Recommendations zikaenda ku amend section 194 of CPA. Zikaenda through again the written laws, miscellaneous amendments. Sheria nyingi zimejazana humu ndani. Ilipofika bungeni, wabunge kusoma, pakawa na vipengele, yani amendments zingine zinahusu kuleta kazi. Bunge likafika hadi court. Waislamu walikuwa na mahakama. Wakristo mbona hatuna? Vurugu. Serikali ilipoona hajajiandaa vizuri, ikarudisha sheria zote zile ile ziangaliwe upya. Na plea bargain ikarudi. Plea bargain ilirudi, Zanzibar wao 2018 wakaintroduce plea bargain Zanzibar. Sisi tulikuwa tumechelewa, 2019 ndio plea bargain ikaja. Lakini plea bargain is a form of alternative dispute resolution in criminal cases. In the US actually, plea bargain inamaliza 90% of criminal cases zinamalizwa na plea bargain. 90%. Watu kujazana huko kwenye detention centers nini kumepungua sana sababu ya plea bargain. Alright? Na kuna challenges kwamba how do you bargain justice? Alright? And we do that. In civil justice we do that. Na huko nyuma watu walikuwa na bargain lakini it was not formal. Mtu anakuwa charged of murder lakini inapunguzwa inakuwa nini? Manslaughter. People were bargain. Lakini it was done in an informal system. Ukisoma PhD ya Jaji Utamwa, alright, atakwambia kwamba hivi vitu vilikuwepo na vilikuwa vinafanywa informally. Problem yetu leo tu ukiangalia masomo ya justice Makaramba, utaelewa kwamba problem ni namna ya kujenga ule mfumo vizuri, si kuabolish, ni kujenga vizuri. Kwa sababu kwa kweli unasaidia. Kwa hiyo kuna ADR hata kwenye criminal justice. Na hiyo lazima tupigania kidogo na malizia. Strategies of promoting access to justice, in general snapshot, kuna hizo area nilizozitaja, alternative dispute resolution, legal aid na zingine ambazo nazionyesha pale, enhancing the capabilities of legal professionals, community based approaches tunatakiwa tuzifanye. Twende jamani, tusikae Dar es Salaam tu. Wakati mwingine kusikia Wabara bangi wana shida zao huko,
na wewe umefunga virago, nenda ukakae nao kwa muda, ukaangazie zile communities uzisaidie. Kuna kazi mimi nilifanya at one time na pastoralists wa kule, tulisaidia sana kiasi ambacho baadaye walilinda ardhi yao. Human rights based approaches nazo tuzitumie. Nadhani ningezungumzia technology kidogo, nikueleze ChatGPT inatufanyaje siku hizi, lakini kwa sababu sina nafasi, ni shukuru, asanteni kunisikiliza. Makofi mengine mengi sana kwa unajua, mtu kama Dr. Tenga akianza kuongea kwa sababu ya nondo alizokuwa nazo, unaogopa kumsimamisha. Baba ilikuwa nampa karatasi, lakini zingine nabonyeza kwamba endelee kuongea. Ana maziwa ya kutosha. Has got a lot that we need to share from him. This kind of watu wa namna hii ambao wana knowledge ya namna hii, nadhani tunahitaji kuwatumia mara kwa mara. It's unfortunate that we have got a very short time to do presentation. The matters which have come up very clear in his discussion on the role of advocates, ni kwamba mawakili tunahitaji kuparticipate fully whenever there is a draconian laws, twende moja kwa moja tuka challenge, lakini vile vile tusikae mjini, tutafute. Kuna mambo mengi huko vijijini vinatendeka, tuna nafasi kubwa ya kuweza kuadvise serikali na kusaidia people from interior kubadilisha sheria, lakini vile vile tusijikite tu kwenye mambo ya civil justice. Vile vile kuna area ya kutosha kwenye public law na pia vile kwenye mambo ya criminal law. Nashukuru sana Dr. Tenga, makofi mengine mengi sana. Kwa wale wenye maswali, retain swali lako, bakiza swali lako, tutapata nafasi baadaye ya kuweza kudiscuss zaidi. Naomba basi nimkaribishe mtu mwingine ambaye tutakuja kuzungumza kuhusiana na role of police in access to justice. The person who is going to present now is none other than an officer of the police, an officer of the police force, Inspector Melchizedek Rueyendera. Melchizedek Rueyendera is an officer of the police from Regional Crime Office here at Arusha. He is a second officer in charge of FLU, Financial Crime Investigation in Arusha. He holds a degree in law, LLB, and also has got the LLM at Tumaini University. I think he's still continuing with his LLM degree. He has undergone training at UK Policing College. Also, he has done a lot of training on a university called Korea Regional Police, on training on cybercrime investigation. He also did a training on mission in Dar es Salaam. Please, ladies and gentlemen, allow me to welcome Inspector Rueyendera to the podium. Karibu sana. Honorable members of TLS, good afternoon. Well, I will be presenting on the role of police in accessing and the delivery of justice.
In my presentation, I will pass through the following hints, which will indicate the role of police in access and delivery to justice. First of all, I will talk about the establishment and the mandate of Tanzania Police Force, basic principles that guide and govern the Tanzania Police Force. I will also touch on the meaning of the criminal justice and stages that indicate the role of police in accessing and delivering criminal justice. Also, I will touch on the other roles of police in accessing and delivering of justice, components of criminal justice, challenge facing police in accessing and delivery of justice. I will give the way forward and conclusion. Okay, starting with the first hint. The establishment of Tanzania Police Force. Tanzania Police Force is established under Article 147 of the Constitution, and it is mandated for preservation of peace, maintenance of law and order, maintenance of law and order, protection of property, as well as detection of crime and prevention of crime. The Tanzania Police Force is governed by the principle that all police officers are required to operate on the basis of the principle that Tanzania is a democratic country and is governed by the principle of rule of law. Therefore, this principle forms the basis of any action by any police officer. Okay, we just understand justice as giving someone what he or she deserves, or giving someone his due, or treating someone in the way such person deserves, or in the manner that is equitable and fair. Criminal justice is the delivery of justice to those who have been accused of committing crime. This will involve to deliver justice to all by convicting and punishing the offenders and by protecting the innocent. Now I will go to the stage that indicates the role of police in access to justice. The first stage is detection of crime and receiving of information related to the commission of crime or report of crime, of course. This role starts at the initial stage when the case is to be opened. A police officer will receive the information about the commission of a certain crime and will enter the report in the report book. At this stage, a police officer needed to be very careful and must make sure that he does not receive false information or does not institute a civil case. This is because most of people in our society fails to distinguish between civil and criminal cases. This makes them to report cases which of course involve civil issues
and on that the police is directed to redirect that person to go and institute a case in the court of law, because police officers are strictly prohibited to deal with civil issues. Another stage is investigation. At this stage, a police officer will do all things which are necessary to gather evidence, correct evidence, that will be used in the court of law. That will involve, of course, arresting, interview of witness, collection of some exhibit, better performance at this stage will determine the success of the case that has been instituted. Another part that determines the role of police officer in the delivery and access to justice is the issue of bail. For all bailable offenses, after arrest of the accused person, that person will be entitled to be bailed out. For unbailable offenses, that person will not be bailed. However, at this stage, one needs to fulfill the conditions that are stipulated under Section 64 up to 66 of the Criminal Procedure Act. Failure to fulfill those conditions, one will be not entitled to bail. And in that area, some people do fail to get bail for some reasons, including lack of sureties who will bail them out. You can find someone is entitled to have bail, but he has no someone to bail him out. Another stage is preparation of charge and arraignment and indictment of the accused person to the court of law. This law of preparation of charges nowadays is conducted by the NPS, National Prosecution Service. However, in some minor offenses, the police officer or his investigators can just draft some charges that go to the primary court, particularly in primary court. Another stage that determines the role of police in access and the delivery of justice is criminal trial before the court of law. The main role here of a police, particularly investigators, arresting officers, experts from the Forensic Bureau, and other forensic departments, the main role is to adduce evidence. At this stage, the prosecutor will be required to prove the case beyond reasonable doubt, and the police will adduce evidence at this stage. Well, apart from this stage, the police officers plays another crucial roles in
delivery and access to justice. These laws include execution of some court orders in civil matters. A police officer will be involved in execution just to oversee when someone is executing a decree arising out of civil matter to ensure order and peace is maintained. Also, a police officer can be involved in arresting civil offenders, examining disputed documents or disputed documents that involve forgery will be examined by the police department of document examination. Okay. As well as civil matter is concerned, a police officer, as I have said previously, is strictly prohibited to deal with any issue related to civil matter. Then from the above explanation now, we can see the role of police officer in attaining and access to justice. Also, I have tried to show that tried to explain, apart from these stages, a police officer also possesses some quasi-judicial powers that also indicate that a police of justice. Such power include such power include compounding of some offense, imposing penalties by traffic, revocation of some license, such as driving license, arms license can be revoked by police. At that time, the police officer exercises quasi-judicial powers just need an assistance. This slide. Of quasi-judicial powers that are possessed by the police, ambazo ni yale mamlaka ambayo yamepewa na polisi kama penalties ambazo zinakuwa issued na traffic na penalty na revocation of some license. Hayo maamuzi polisi anapewa tahadhari kuyachukua kwa umakini, kwa sababu the affected party may contest against the police officer who have unreasonably exceeded that quasi-judicial power. Now let us share on the
some challenges that affect police officers in delivery and access to justice. The first challenge is media and the politicians. On this challenge, we recognize that social media plays a great role in exposing various issues related to crime. However, the social media have been preempting the police investigation. Therefore, we kindly advise the social media to report issues to the police instead of exposing the victims and evidence in social medias. And after about politicians, after the social media has reported a certain issue, politicians, as always, will be pressurized by those issues reported. We will put an investigator under pressure to investigate, or will just complain to show that the police officer has not performed well, but that complaint will rely on the social medias. Therefore, social media should report the issues to the police instead of exposing important issues to the public. Another problem that faces delivery and access to justice by police officers is the issue of use of technicalities in the court of law. Yeah, there are some precedents and some instances where you can find that technicalities have been used to drive the court to reach its decision. On that, I kindly advise all people concerned here, including advocates, to rely much on the facts available instead of relying on the technicalities as a means of deciding the case. Another problem is the problem of lacking of knowledge. Of course, I have already indicated this in the previous, lacking of knowledge between to the community to distinguish between civil and criminal cases. Another problem is adjournment, unreasonable adjournment of the case. Another problem is corruption. Corruption is the threat of justice, we all know. On that, I just advise every stakeholder in criminal justice to strictly adhere to the code of conduct that governs his or her institution, bad custom and norms. Such customs which exist in the society have been hindering deliverance and access to justice. Another challenge that I would like to share to you is the issue of challenges that relate to GBV cases. As you can see in statistics that indicate
the rate of crime in Tanzania, GBV cases have increased nowadays, and this is because of half traditions that exist in our society, which we all need to educate our society to refrain from practicing those harmful practices. Okay, at this time I would like to invite my fellow Inspector Mulo just to sum up and add something on the contribution and role of police in access and deliver to justice. Inspector Moro is a LLB holder, and but also is a legal officer at the RCO's office here at Arusha, and member of Zanzibar Law Society and East Africa Law Society since 2019. Ladies and gentlemen, please welcome Samuel Baltazari Moro, Inspector. Thank you, sir. Okay, good afternoon. Yes, here in front of you, as I've been introduced, I'm Inspector of Police and the legal officer of Arusha region. Here, I'm just want to add some words here. The way forward, because we see that every day in the life, in our life, we see police, we have been taught everywhere that we have been infringed the law. Most of people blame that police officers forces them to do some things. Police officers infringe the laws, police officers. But as we know that police officers has given the power through Section 5 of the Police Force and Auxiliary Act, Cap 322, that police have duty to make sure that the civilian and their property are safe. So in maintaining that peace and controlling of the society, police officers must use force sometime. And that force make blaming for the police officers everywhere, sometimes. But as we know that in Procedure Act, Section 21, we have been taught about the use of force. So police officers, we know that we have to use of force in a moderate way. The way forward, first one is police, as we see that we have a vision there, to make sure that safety of people, citizens and their properties, by make sure that in our domain, we follow the rules. As we see in the PGO number 106, talk about the police disciplinary cases, disciplinary offenses. So we use this PGO number 106 to make sure that if there is the infringement of law made by police officers, the actionable will be taken there. The second one is training. We're always taking training through lecture parades and seminars. We all have seminars in a police force. In the lecture parades, we make sure that every day we touch some issues concerning the rights of people so that we can assure that the justice is being made. Also, through seminars, we have internal seminars in the police community. We also touch there, and due to that, we know we place that police officers must follow the rules of law.
and make sure that rights of people are not infringed. Also, we have training through specialized departments and specific ranks. Here I mean that there are CIDs, traffic departments, cyber departments. Here in police, we always taking them to the training. Out of physical trainings, we also make sure that every member who are working in such departments is able to make or to work proper by following the rules of law. Also, we make joint training with other forces. As you've seen, sometimes we also join together with other forces like TANAPA, prisoners, and others. Nje ya kufanya utaratibu wa kufanya mazoezi ya viungo, lazima tuhakikishe kwamba we share our challenges. Tatizo ni nini? Ni polisi peke yake, ni magereza, au we just tunajua kwamba majeshi ni kutumia nguvu tu? Kwa hiyo wakati mwingine we have to share trainings so that we can make it better. Kuhakikisha kwamba polisi wanawafanya kazi katika lines. Also community policing. You see that there are inspectors in the wards. In every ward we have inspectors. Maybe sometimes, if we lack, we use others' ranks, but we know that every place we have deployed inspectors, so that those inspectors watakuwa wanapeleka elimu kwa wananchi. The education towards police force, education towards rights, education towards rights, and where they can place their cases. I mean, sometimes tunasikiliza cases za civils, lakini tunachotakiwa kukifanya ni kuwashauri. As I've been told with a former inspector who has been stayed here, kwamba tunawashauri sometimes civil cases kwa sababu they don't know to separate sometimes cases. Kwa hiyo tukipokea pale tunaambia this is civil case, you have to institute at this one, this one, this one. Those are procedures. Kwa hiyo those are the ways. Mwisho tunahakisha in RCO's office and gender desk wanafanya close supervision kuhakikisha kwamba those GBV's cases zinahakikishwa zinafika katika mahakama na zinafanyiwa kazi. NPS tunafanya nao kazi, and the initiative work with those PCCB, NPS, police courts and others kuhakikisha kwamba haki zote zinafanyika. Then up to here I don't have words to add. Thanks a lot. Thank you very much, Inspector Muro. He's complaining that time wasn't enough. Just to reflect on what he has, both Inspector Muro and Inspector Rendera have shared with us. Actually, he went through the entire procedure from the time of arrest to the time when the charge is prepared and taken to court, and even mentioned some of the roles other than criminal dispensation of justice, and that they even went further, saying that they provide at times, or they play a role of a quasi-judicial body in certain offenses. They share a number of challenges and the way the general public conceive them. At times they conceive them as nasema ni kama vile wavunja sheria. Labda najua maswali yatakuja baadaye, lakini ni pose a question. I think kind of an opinion. I think at times the reason why
general public conceive police as being arbitral is due to the fact that once a police arrests you, there's no point of bargaining. Most of the time, you'll find yourself, if even trying to resist, utapata kitondo kweli kweli. Lakini sio wakati wote. Sasa hivi jeshi la polisi limebadilika sana. Kuna watu ambao kule ndani wana ueledi wa hali ya juu. Kama unavyoona wote wawili, Inspector Muro pamoja na Inspector Wendera, wote wana degree za sheria na mwingine anasoma LLM. Lakini sio hivyo tu, ukienda kwenye ofisi ya RCO sasa hivi kuna watu wenye ueledi wa hali ya juu sana. Kuna baadhi ambapo kuna shida, na nimesema hivyo kwa sababu juzi nilikamatwa na traffic, na baada ya kukamatwa traffic akaniambia alisimamisha naomba ukaguzi, lakini nilisuspect kuna kitu ambacho nataka kufanya. Akaniambia taa zako za nyuma haziwaki. Akasema nipishe, nitashika breki alafu utaangalia. Nikaangalia kweli taa zangu haziwaki. Nikamwambia lakini ndugu yangu, mimi naendesha gari, mimi nitajuaje huko nyuma? Nini nakuomba please. Niache niondoke na uone. Nikasema sawa. Mwenzake kule anamwambia ya kuonya, ya kutoa fine. Ni bosi kidogo. Nikamwambia lakini ndugu yangu ni brake lights. Hii is an offense ambayo unapaswa kupewa warning ili nikatengeneze. Nimeamka asubuhi ndani kama unaamka unaweka brake alafu unakimbia nyuma kutizama. Itakuwa kidogo kama mganga wa kienyeji, au niki tofali kama Mr. Bean alafu nikaangalia kama most of us don't do that. Sangine unaondoka nyumbani hujui kama brake, sangine hata ile brake lights zimevunjika, huwezi jua mtoto amecheza amevunja, wewe unaingia kwenye gari unaondoka. Nadhani kuna baadhi ya makosa hasa kwa traffic hizi ambazo tunaita quasi judicial powers walizopewa, wanatakiwa ku exercise. Sasa wanasema ni quasi judicial, then they have to exercise some of their powers judiciously. Watumie busara. Hapo ndo ambapo kuna chuki kati ya traffic officers na wale drivers. Kwa sababu kuna baadhi ya makosa tunategemea kwamba a person will just go by a simple warning, you'll be given a simple warning. Nikushukuru sana Inspector Muro pamoja na Bendera, kwa kweli your presentation has been well prepared. It was deep and well prepared. Naomba wenye maswali mtareserve maswali yenu mpaka baadaye. Makofi mengi tena kwa Inspector. Asante sana. Nao tunakuja sasa kwenye zile nondo ambayo tumekuwa tukisubiria, na ndio sehemu nadhani uwanja wetu. Now the coming presenter is from the judiciary. He will present on the role of judges in dispensation of justice or access to justice in Tanzania. And the person who is going to present is none other than Honorable Judge Joaquim Tiganga. Joaquim Tiganga is the judge in charge here in Arusha. He was appointed judge of High Court in 2019, and before his appointment as a judge, he worked as a senior judicial officer, deputy registrar of High Court, principal resident magistrate in charge of various resident magistrate courts in Tanzania, but also in district court. He has massive experience in administration and judicial function of over 18 years, and that is from 2005. Honorable Judge Tiganga holds a master's degree in constitution and administrative law from Mzumbe University. Ladies and gentlemen, fellow councils, please allow me, please help me to welcome Justice Tiganga to the podium. Na wakati anakuja niseme Tiganga, Jaji Tiganga ni mwenzetu, wakili mwenzetu, ni roll number 8112. Makofi mengi kwa mmoja wetu. Karibu sana. Nafikiri moderator amefanya hivi makusudi muone juniority yangu.
samahani, nimeona presenters wengi waliosimama hapa walipata challenge ya teknolojia ambayo na mimi nafikiri itanipata. Kwa hiyo pale ambapo nitakuwa nakwama kwa sababu teknolojia, basi naomba ni excuse. Na ninaomba nianze kwanza kushukuru kwa kupewa nafasi ya kusimama mbele yenu, lakini naomba pia mniruhusu nitumie lugha zote mbili. Na presentation yangu nimeistructure kwenye outline hiyo ambayo nimeieleza, na general overview na roadmap ya presentation pamoja na constitutional position of the judiciary in justice dispensation. The third part is the role of the judiciary of Tanzania in the ensuring access to justice, then physical infrastructure and their contribution to expeditiousness of and access to justice, lakini pia legal and virtual infrastructure put in place to promote access to justice, and the role of the judicial officers or adjudicators in promoting access to justice, na mwisho is a word of reminder or advice kama mzee, si ndio? Mheshimiwa Rais, lakini pia na waheshimiwa mawakili wote mliopo, nimeambiwa kwamba ni share experience kwa role ya judicial officers kwa ujumla ya namna nzuri na hatua wanazozichukua katika promote access to justice. Na mimi nikaona, in fact ilisema ni judges and magistrate, lakini kwa kweli without leave of the organizers nikabadilisha kidogo, nikatwist kidogo, nikasema nizungumzie decision makers wote, kwa maana ya hata wenye viti, lakini pia na arbitrators wengine, namna ambavyo wanatekeleza wajibu wao kwenye kusaidia access to justice. Ninaamini leave imekuwa granted kwa mimi kufanya mabadiliko hayo kidogo. Na hapa namaanisha wale wanaokaa kwenye tribunals, lakini pia wanaokaa kwenye CMA pamoja na tax tribunals. Mheshimiwa, nimefanya haya pia baada ya kuongozwa na regulation ya 3 ya Advocate Professional Conduct and Etiquette Regulation ya mwaka 2018 kwa namna inavyomtafsiri wakili, ni wakili wa mahakama zipi. Lakini pia nimefanya hivi pia kwa sababu kubwa mbili, na niseme kwamba profession yetu kama lawyers ina makundi mawili, those who are sitting kwenye bench, lakini pia kuna wale ambao mko kwenye bar. Na nisitumie muda mrefu sana kueleza wanao kwenye bench ni wepi na kwenye bar ni wepi, lakini wote sisi ndio tunaotengeneza legal profession. Sasa ni muhimu na niwashukuru kwa kutushirikisha, kwa sababu sisi ndio tunaotengeneza afya ya taaluma yetu. Tumekuwa hatupati nafasi sana ya kualikwa kwenye mikutano yenu, lakini this time mmetualika, tunashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Kwa sababu adjudicators wote wanafanya kazi moja ya kufanya adjudication, na kwa sababu tu kinachowatenganisha ni mahala wanaposit, na kwa sababu hiyo basi nitakapokuwa ninazungumza sitazungumzia judges na magistrate au mwenyekiti, nitazungumzia adjudicators wote kwa ujumla. Na kwa sababu hiyo basi ninafahamu pia kwamba hawa adjudicators wanatoka kwenye taasisi. Kuna taasisi ambazo wanazifanyia kazi. Sasa inakuwa si rahisi sana wao samani nakwenda speed huku afu nasahau. Nisamehe.
inakuwa si rahisi sana kuzungumza ufanisi wao bila kuzungumza ufanisi na mechanism zilizo in place za taasisi ambazo zimewatuma. Kwa sababu hiyo basi nimeona ni vizuri pia niseme kuhusu mahakama na nafasi yake. Na nafasi ya mahakama kwenye katiba, kwa mujibu wa katiba, nafikiri sihitaji kuielezea sana kwa sababu wote ninyi ni wagobevu. Na kwa sababu nimeambiwa muda wangu ni dakika 20 na nitaomba ni skip hapo, lakini walau niseme kwamba ni katiba inatoa mamlaka kwa mahakama au watoa maamuzi wote katika suala zima la utoaji wa haki, lakini pia inawapa masharti ambayo yapo kwenye hiyo ibara ya 107 ambayo inawaelekeza namna ya kufanya shughuli zao. Na waheshimiwa, presentation hii hapa nimeishare, kwa hiyo mtapewa. Nitaomba niende kwenye maeneo yale ambayo ni muhimu, lakini pia niseme kwamba hawa adjudicators wanapewa majukumu ya kuhakikisha wanafuata sheria, lakini hawabani pia na technicalities za kisheria, lakini pia wanaelekezwa kuto kudelay justice bila sababu za msingi, na pia wanaelekezwa, kuna maelekezo ya kikatiba hapa ambayo yanawaambia kwamba wanatakiwa promote enhance dispute resolution, lakini pia wanatakiwa wasiwe tied na legal technicalities, na pia wanatakiwa muda wote watekeleze majukumu yao kwa kufuata sheria na kuongozwa na miongozo iliyopo. Wote tunafahamu kwamba hawa ambao nimewataja wanafanya kazi kutoka kwenye taasisi ambazo zimewaajiri au wameteuliwa kufanya kazi katika maeneo hayo, na kwa sababu hiyo basi hapa nitaizungumzia mahakama na ni mambo gani imeyafanya katika kuhakikisha inatengeneza mazingira ambayo yanasaidia kupatikana kwa au yanaboresha access to justice. Wote tunafahamu walau au tumekwisha kusikia kwamba mahakama ina mpango wake mkakati na strategic plan yake ambayo inaelekeza katika pila ya pili, inaweka msisitizo kabisa kwamba mahakama inatakiwa ifanye shughuli zake kwa kuhakikisha access to justice and expeditiousness ni moja ya jukumu lake la msingi na ni moja ya vipaumbele vyake. Na kama ambavyo pia tunafahamu wote ni kwamba katika kutekeleza jukumu hilo mahakama imetengeneza miundo mbinu ya baadhi ni legal, nyingine ni physical na nyingine ni virtual. Na nikianza na infrastructure ambazo ni physical, majengo, walau kwa haraka haraka statistics zinatuambia kwamba kwa miaka 8 mahakama imeweza kujenga majengo yafuatayo, na hii ni kusogeza huduma karibu kwa wananchi na kufanya huduma ipatikane maeneo mengi kwa kadri inavyowezekana. Primary court ni 28. Primary court ni 28. Yes, primary court ni 28. Primary district court ziko 51, RMS court ziko 8 na imejenga high courts 7. Na katika high courts 7 hizo zilizojengwa 2 zimekarabatiwa, lakini na RMS court moja nayo imekarabatiwa kwa kiwango ambacho imekuwa katika hali ya upya kabisa. Na kama ambavyo nimesema kwamba katika majengo yaliyojengwa 7 ya mahakama kuu, kwa mfano majengo 6 katika majengo yaliyojengwa ya mahakama kuu, majengo 6 ni Integrated Justice Center na majengo 2 ni mahakama kuu za kawaida. Na katika mwaka wa fedha wa 23-24 mahakama inafikiria na inapanga kujenga majengo 12 ya IJCs kwa maana ya Integrated Justice Center,
Samahanini, tuna tangazo la dharura. Mwenye gari Alphard nyeusi namba T554 DQN, tafadhali unahitajika haraka sana nje. Narudia, Alphard nyeusi namba T554 DQN, tafadhali unahitajika haraka. Ningewishi huyu mtu wa tangazo angeendelea kusimama hapa, lakini ningepresent vizuri. Nimesema kwamba kwa mwaka wa fedha 23-24 mahakama ina plani kujenga majengo 12 ya JC, lakini majengo 24 haya yatakuwa ni mahakama za wilaya na majengo 60 yatakuwa ni mahakama za mwanzo. Tunaposema JC tunamaanisha kwamba ni jengo kubwa ambalo lina mahakama, lina wing ya Court of Appeal, lina wing ya mahakama kuu, lina RM's Court, lina district court, lina primary court, lina juvenile court. Haya yote, hizi mahakama zote zinakuwa kwenye building moja, na kwa sababu hiyo basi mtu anaweza akaanzisha kesi yake katika primary court na ikaenda mpaka Court of Appeal, hajahama jengo, bado yuko kwenye jengo lile lile. Na katika majengo haya pia kuna facilities za wadau wote, mpaka waheshimiwa mawakili mnazo ofisi zenu mle, na ofisi ziko specials na ziko full furnished pia, lakini pia na wadau wengine nao wana ofisi zao. Na si tu majengo peke yake ambayo yamejengwa, lakini pia mahakama imeanzisha na kufungua zones mpya za high court. Kwa mfano imefungua zoni ya Shinyanga, lakini pia imefungua zoni ya Musoma na Kigoma, na hizi ni kupitia the Judicature and Application of the Laws Act ambayo ni njia namba 112 mwaka 2019. Mahakama zone 3 zimeanzishwa, lakini pia recently mwaka 2022 High Court kanda ya Manyara imeanzishwa kupitia jeni namba 611 mwaka 2022. Na kama ambavyo tunafahamu kwamba haya yote yamefanywa kwa nia ya kupeleka huduma kwa wananchi, lakini pia kufanya mahakama ifikike kirahisi, na kwa sababu hiyo ikiwa ina nia moja ya promote access to justice. Na kama wote mnakumbuka kwamba mahakama pia imetengeneza specialized court au special court katika maeneo fulani. Mmoja wapo ni mahakama ile iko Temeke One Stop Center, ambayo lengo lake ni kuhakikisha makundi maalum yanapata huduma, kwa mfano wajane, lakini pia na watoto. Ile mahakama ipo kwa ajili ya kuhudumia. Kwa sababu hiyo imesogeza access to justice kwa haya magrupu maalum. Mheshimiwa, baada ya hapo kuna legal infrastructure ambazo zimewekwa in place pia kwa nia ya kuhakikisha haki zinapatikana. Kwa mfano mwaka 2014 judiciary realize kwamba kuweka miundombinu ya kimajengo peke yake hakutoshi. Bado kulikuwa na sheria ambazo zilikuwa zinazuia upatikanaji wa haki. Sababu hiyo Mheshimiwa Jaji Mkuu kupitia kamati yake mmojawapo, one of his advisory committee, na hii ni rules committee, ilimshauri kufanya marekebisho, na kwa sababu hiyo kama ili engineer, lakini pamoja na kusimamia utengenezaji, mabadiliko pamoja na mekanizmu mbalimbali za kisheria ambazo zinasaidia access to justice. Moja ya maeneo ambayo
mahakama ilifanya kwa sehemu kubwa ni katika eneo la sheria. Kuanzia mwaka 2014 mpaka sasa mahakama imeengineer, lakini pia na put in place sheria, regulations na rules pamoja na guidelines jumla 65 toka mwaka 2014 mpaka kufikia sasa hivi, na zote hizi nitaonyesha baadhi na namna gani hizi baadhi zimesaidia access to justice. Maeneo ambayo mahakama imefanya, kwa mfano, wote tunakumbuka kabla ya mwaka 2010 majaji waliokuwa wanafanya kazi za division walikuwa wanasafiri almost nchi nzima kwenda kusikiliza mashauri, lakini Mheshimiwa Jaji Mkuu akaomba, na in fact bunge likabadilisha sheria, likaja na act namba 2 mwaka 2010 ambayo ilisema iondoe exclusivity ya jurisdiction ya land cases kwa majaji wa land division, na ikasema majaji wote waweze kusikiliza mashauri ya ardhi, na wote ni mashahidi kwamba ufanisi ni mkubwa. Sasa watu hawasafiri kwenda Dar es Salaam au kusubiri majaji wa kutoka land division kuja kusikiliza kesi zao. Lakini eneo la pili ambalo mahakama imefanya ni mwaka 2018. Mtakumbuka wote kabla ya mwaka huu waheshimiwa majaji wa mahakama kuu divisheni ya ardhi walikuwa wakisafiri pia nchi nzima kwenda kusikiliza mashauri ya huko. Basi Mheshimiwa Jaji Mkuu pia kupitia mamlaka alionayo chini ya sheria ya utawala au uongozi wa mahakama au usimamizi wa mahakama namba the Judicial Administration Act katika kifungu cha 24 na 25, akatumia mamlaka alionayo na kutumia pia mamlaka alionayo chini ya kifungu cha 50 kifungu kidogo cha pili a cha the Labor Institutions Act, na akaelekeza majaji wote wa mahakama kuu akawa designate kuwa ni majaji wa Labor Division, na aliyefanya haya kupitia the Labor Division Judges and Deputy Registrar Designation Notice ya tarehe 30 mwezi Aprili mwaka 2018, na akawa designate majaji wafawidhi wote wa kanda kuwa majaji wafawidhi wa kanda wa their respective zones kama majaji wafawidhi wa Labor Division. Hii pia ninyi ni mashuhuda kwamba imesaidia kwa kiasi kikubwa access to justice. Lakini kana kwamba haitoshi, mahakama pia imefungua centers za Court of Appeal, sub-registers za Court of Appeal, na kupitia mwaka 2000 na kwa siku za karibuni kupitia GNU hapo the Tanzania Court of Appeal Rules Amendment ya mwaka 2020, mahakama imeanzisha mahakama sub-registry ya Court of Appeal Musoma, Kigoma, Shinyanga, Moshi na Songea, na recently kama wiki 3 au mwezi uliopita Morogoro. Na hii yote ni kutengeneza miundombinu ya kisheria ya kuwafikia watu na kwa hiyo promote access to justice. Lakini pia mahakama kuna sheria kadhaa zimetungwa. Iko GN namba 314 ya mwaka 2016. Hii inaitwa the Juvenile Courts the Role of the Child Act Designation of Juvenile Courts, ni notice ya mwaka huu wa 2016 GN namba 314. Lakini pia mahakama imetengeneza guides inaitwa Court User Guides, na hii inasaidia kwa guide wananchi na watumiaji wa huduma za mahakama kufahamu ni kwa namna gani wanaweza wakaifikia mahakama na wakafikia huduma inazozitoa. Lakini pia kupitia the Judicature and Application of the Laws Act, Legal Aid and Civil Proceedings. Mtakumbuka kwamba kabla msaada wa kisheria ulikuwa unapatikana zaidi kwenye mashauri ya jinai, lakini kupitia hii GN namba 153 ya mwaka 2019 mahakama iliweza kuweka in place sheria hii, na kwa sababu hiyo basi tunao sasa
utaratibu au mwongozo unaoelekeza msaada wa sheria kwa mashauri ya madai weje. Samahani, naomba nitangaze tena na mtu mwenye gari yenye namba T554 DQN. T554 DQN ni Alphard nyeusi. Yaani mambo hayaendi huko nje. Sasa tunafanya mpango wa tuibe tairi sasa na polisi wako. T554 DQN unahitajika pale nje. Asante. Kuna pia Advocate Elimination Order ya mwaka 2015 GL hiyo hapo. Basic Rights and Duties Enforcement Act, Practice and Procedure Rules, kama ambavyo mwalimu wangu Dr. Tenga ameielezea vizuri, na yenyewe ya mwaka 2014 na yenyewe imepatikana kwa ajili ya kusaidia access to justice. Lakini pia court fees rule nazo zimepatikana, na zenyewe zinakuwa informative kwa taarifu watu wafahamu kwamba mahakama inatoza fees na hizo fees ni zipi, na kwa hiyo mtu anajiandaa mapema kujua kama atafute afungue kesi na ajiandae kiasi gani kuweza kufungua kesi yake. Lakini pia the notaries public and commission for oath amendment the first schedule notice, na yenyewe hii hapa imeupdate walau fees za wale ambao wanafanya kazi hizi ili kusudi fees ziweze kwenda na wakati. Lakini pia the law reform for accident and miscellaneous provisions, judicial review procedure and fees rule ya mwaka 2014 jina namba 324, kama ambavyo mwalimu Tenga ameizungumza vizuri, nayo iliwekwa in place kwa ajili ya kusaidia access to justice. Na court broker and process servers appointment remunerations and disciplinary rules, na yenyewe nayo iliwekwa in place mwaka 2017 ikisaidia na kuondoa shida zilizokuwepo za court brokers kukimbia na mauzo walikuwa wanayapata baada ya kuwa wamefanya execution za court decree. Lakini pia Mheshimiwa Chief Justice, mtakumbuka kupitia waraka aliotoa mwaka 2018, waraka namba 1, aliondosha malipo kwenye kupatikana kwa nakala za hukumu na maamuzi yote ya mahakama aliondosha, na kwa sababu hiyo hizi document ni free. Kwa sababu hiyo basi unaweza mkaona ni kwa namna gani mahakama imefanya vya kutosha katika kuhakikisha access justice inapatikana. Kama ambavyo nimesema kwamba kuna hizo legal infrastructure, lakini pia kuna vichwa. Kama ambavyo mnafahamu, mahakama ina mfumo wake wa control ya mashauri, ambao si tu control ya mashauri sasa unafikika na wadau wote. Ilianza na JSS1, ikaja JSS2, na sasa ni comprehensive case management, ambayo ninaamini tunao wataalamu wetu hapa watakuja kueleza, nimeona kwenye program. Lakini pia virtual court, wote ni mashuhuda kwa namna ambavyo watu wamekuwa wakisikilizwa bila kufika mahakamani. Lakini pia kupitia the Judicature Application of the Laws Act, Remote Proceeding, Electronic Recording Rules, kimsingi na yenyewe iko in place kwa ajili ya kuruhusu teknolojia iweze kusaidia, na haya yanasaidia access to justice kwa kiasi kikubwa. Sasa ni nini role ya judicial officers au adjudicators katika kupromote access to justice individually? Sasa ninafikiri umenikatisha mara mbili, moja akatangaza yule ambaye nilitamani endelee kusimama hapa, lakini mara ya pili ni pale ambapo ulikuwa unatangaza wewe. Kwa hiyo naomba niongezee muda kidogo. Kwa namna ambavyo nimesema kwamba hawa judicial officers au adjudicators wana roles za kutosha, nyingi tu za kutosha katika kutekeleza wajibu wao. Lakini ili uzungumzie roles zao, ni lazima pia uzungumzie hawa ni watu wa namna gani. Kuna mambo mengi yamesemwa na wanazuoni mbalimbali kuhusiana na nani anatakiwa kuwa jaji, sifa za jaji ni zipi. Lakini Socrates alisema kwamba 4 things belongs to a judge. Alisema to listen courteously, to answer wisely,
to consider soberly and to decide impartially. Hizi ndo sifa ambazo Socrates alizisema. Lakini pia kwa sababu hiyo unaona mambo manne hayo ambayo ni sifa ya mtu kuwa jaji. Lakini pia kwenye kitabu chake cha What Makes a Good Judge, mwandishi Bernard alisema Rose alisema, akasema kwamba, na alinukuu in fact ushauri aliotoa Jethro wakati anamshauri Moses kwenye kutengeneza mahakama itakayomsaidia kuamua migogoro ya wana wa Israeli waliokuwa wanaongoza kutoka utumwani. Akasema kwamba achague mtu ambaye ni able man, watu ambao ni able, lakini pia fearful of God na men of truth, hate greediness. Na akaendelea kusema kwamba katika mazingira hayo hao ndio watu ambao wanaweza kuwa na sifa za kuwa majaji. Sasa ukiangalia vizuri kwetu sisi huku, maana yake ni kwamba sifa za jaji na namna ambavyo anajitahidi kujiconduct ni kwa mujibu wa sheria, na hapa inarejea kifungu cha 66 kifungu kidogo cha pili ya Judicial Administration Act sura Act namba 25 na mwaka 2011 ambayo inaeleza sifa za mtu ambaye anatakiwa kuwa jaji na kimsingi, na haya ndio masharti kama ambavyo yapo pia katika Code of Conduct inayoregulate majaji pamoja na watu wa maamuzi wengine. Akasema ni uwezo wa kuuphold judicial independence, awe na integrity, awe na uwezo wa maintain propriety, competence na diligence pamoja na equality na impartiality. Kiangalia hivi vitu vyote vinaonekana pia kwa Plato kule kama ambavyo alikuwa ameeleza, lakini pia kwenye ushauri uliopewa Musa na wenyewe vinaonekana. Ukiangalia literatures kama ambavyo nimeeleza, zote zinazungumzia sifa zile zile, na kwa sababu hiyo basi tunaweza tukufikia conclusion kwamba ili kusudi jaji aweze kufanya kazi yake na kuruhusu access to justice au kufoster access to justice, lazima aweze kuuphold judicial independence. Akiweza kuuphold judicial independence, maana yake ni kwamba watu watakuwa na confidence na mahakama, kwamba mahakama hazifanyi kazi kwa pressure aidha ya public ya walioko madarakani, na kwa sababu hiyo itasaidia na itafanya wale watu ambao wanaweza kuja mahakamani waje kupata hiyo huduma. Jambo la pili ni integrity. Wote ni mashuhuda kwamba jaji au mtu wa maamuzi yote mwenye integrity ni lazima atafanya watu waendelee kuja mahakamani, kwa sababu watu watakuwa na uhakika wa kupata haki. Propriety, na propriety imetajwa vizuri sana kama ambavyo nimedefine, ni pamoja na politeness, decorum, decency, modesty, good manner na kadhalika. Hawa watu wote, haya mambo yote akiwa nayo mtu, then anakuwa na sifa na kimsingi ana uwezo wa kuwavuta watu kuja mahakamani kupata huduma yake, na kwa hiyo anaongeza access to justice. Lakini hii pia inaingia kwenye yale masharti ya Plato kwamba listen carefully, lakini pia ajibu wisely. Kimsingi ukiangalia haya yote utagundua kwamba arrogance, bad language pamoja na intimidation si moja ya sifa, na ninaamini kwamba hatunao wengi, wapo wengi, na kama wapo basi ni wachache sana, na naamini wana phase out. Kwa hiyo ninaamini kwa namna tunapokwenda hatuna watu namna hiyo na hatutakuwa nao muda sio mrefu. Lakini pia ukiangalia kwa namna ambavyo pia hoja nyingine ni competence na diligence. Hii ni wazi kwamba judicial officers wanatakiwa wawe competent na wawe diligent katika kutekeleza majukumu yao, na wakiwa hivyo basi maana yake ni kwamba watakuwa kwenye nafasi ya kuweza kutekeleza wajibu wao, lakini pia wata promote access to justice. Lakini pia impartiality na equality, hili halihitaji kuzungumziwa sana, ni jambo ambalo liko wazi, na wanapokuwa wanafanya haya wanakuwa si tu kwamba wanatekeleza hizi kanuni, lakini pia wanatekeleza kiapo chao ambacho kinawataka wafanye justice without fear or favor, affection or ill will. Na kimsingi hayo ndiyo ambayo mwamuzi yoyote anatakiwa yafanye ili kusudi ya promote access to justice. Baada ya kuwa nimesema hayo, na mimi kama mtu mzima kama ambavyo nimesema, nimeona kwamba nina neno moja mawili la ushauri, na ninasema hivi kwa sababu ninafahamu kwamba taasisi yoyote ile
au jamii yoyote ile, ili kusudi grow kuwe mpaka kufika kwenye upeo, ni lazima iwe na mechanism ya kujicheki, lakini pia na kujifanyia assessment. Ninaamini kwamba ninyi mnafanya hivyo, na mikutano yenu hii ya kila mwaka ninaamini kwa kiasi kikubwa inalenga kufanya hayo. Naomba niwapongeze kwa sababu ni miongoni mwa taasisi chache ambazo zina utaratibu huu. Jambo jingine ambalo niseme ni kwamba pia ni kusikia watu wengine wanasema nini kukuhusu. Watu wengine wanazungumza nini kukuhusu, moja ya namna ya kujicheki. Naamini wapo ambao wamepewa jukumu hilo la kusema ni nini, ninyi mkoje na mnatakiwa mrekebishe wapi. Mimi si jukumu langu, na hata kama ningekuwa nimepewa hilo nisingelisema, kwa sababu wapo walimu wangu, nisingeweza kuambia kwamba mnakosea hapa wajirekebishe. Lakini ninafahamu kwamba sheria inawatambua kwamba mawakili wote mko sawa. Hiyo haiondoi ukweli kwamba kuna senior lawyers, na hawa senior lawyers ni watu ambao wana uwezo mkubwa, wana uzoefu mkubwa. Na niseme kwa wenzangu vijana, sio vijana, wale vijana kabisa ambao ninawakulia, nitoe ushauri kwamba wajitahidi kwa kadiri inavyowezekana kujifunza kutoka kwa waliotangulia, na wakiweza kufanya hivyo, inaamini wataweza kufanya vizuri zaidi katika shughuli zao. Lakini kitu kingine ambacho nahisi ni muhimu pia ni kwamba kama mawakili wana jukumu la kisheria la kuhakikisha wanatekeleza wajibu wao kwa kuheshimu kama maafisa mahakama, kuheshimu mahakama, lakini pia kuheshimiana. Na niwakumbushe kwamba cases huwa ni za parties, na parties huwa wanakuja na kuondoka, lakini fellow advocate wapo, they are there to stay. Kwa hiyo utakutana naye kesho, utakutana naye kesho kutwa. Mkikwaro kwa kupersonalize kesi za wateja, upo uwezekano mkashindwa kufanya kazi pamoja wakati mwingine kwa uzuri zaidi. Lakini pia niseme kwamba ni vizuri mkaweka utaratibu wa confront au kutengeneza unnecessary confrontation na bench, kwa sababu that is your living room. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana kwa kunisikiliza na mnisamehe kwa kutumia muda mwingi sana. Asante sana Mheshimiwa Jaji Tiganga. Presentation ilikuwa ni nzito, lakini vile vile imegusa mambo mengi mno ambayo kuna saa nilitaka nigonge meza, nikaona kabisa hapa kuna content inataka kuja. Wakati nampa karatasi ananitolea na mimi karatasi kingine, kama ukigonga content. Naona kuna maskari hapa walikuwa nasubiri tu hiyo order iondolewe hapa. Justice Tiganga amegusa mambo mengi kwa kweli ambayo inazungumzia kuhusiana na role ya jaji au mahakama kwenye access to justice, na amezungumza baadhi ya improvements ambazo tunaziona kwa macho kuhusiana na mahakama zetu. Sasa ukiangalia in terms of infrastructure, majengo, kwa kweli ni hapo wanahitaji pongezi kubwa mno. Ukiangalia kwenye majengo, hapo nyuma ulikuwa unaingia kwenye mahakama ya wilaya au mahakama ya mwanzo, inabidi uchague ile suti ya zamani, kwa sababu unaweza ukaingia kwenye mahakama ukakuta kuna popo akafanya mambo yake kwenye suti yako. Lakini sasa hivi mahakama zimekuwa ni nzuri, lakini pia kuna mabadiliko makubwa sana kuhusiana na mambo ya zile rules ambazo zimeondoa baadhi ya mikwamo kwenye upatikanaji wa haki. Lakini pia amezungumzia kuhusiana na namna ambavyo tunapaswa kujiconduct sasa tunapo access mahakama. Na mwisho kabisa ametoa ushauri, mahakama pale ni sebuleni, kwa hiyo tusipende unnecessary confrontation. Na hapa tuji-advise, kuna wakati mwingine tukienda mahakamani tunadhani kwa sababu yule anayetoa haki kakosea, basi inatupasa sisi misbehave. Kumbuka yeye anashika rungu na anaweza kuharibia mudi wako hata saa nyingine career. Kwa ni vyema tukajiconduct katika hali nzuri. Sasa tumeshaona kwa ufupi kabisa
presentation 3 tayari, role ya mawakili, tumeona role ya polisi, na tumeona role ya judges ambao pamoja na wale wote wanahusika na utoaji wa haki. Lakini kuna kitu kimoja ambacho hata Mheshimiwa Makamu wa Rais amekizungumza, nayo ni ile hali ya upatikanaji wa hiyo haki, kwa sababu tunajua mawakili kwanza tuko wachache na wengine wengi tuko based mijini. Haki nyingi au kwa kiasi kikubwa haki inatafutwa mpaka kule vijijini, na wengi wao hawana uwezo wa access hiyo haki. Gharama zetu wakati mwingine ni kubwa. Sasa tunafanyaje? And what is the role of legal aid provider katika access to justice? Atakaenda kutupitisha kwenye hiyo presentation sio mwingine isipokuwa ni Madam Lulu Mwanakilala. Lulu Mwanakilala ni Executive Director wa Legal Aid Facility. Also is the chairperson of Tanzania Women Lawyers Association, TAWLA. Over 20 years, she has over 20 years experience in leadership, women rights, human rights, and access to justice. Na naamini kabisa kwenye presentation yake ataenda kututendea haki, kuangalia namna gani role ya legal aid provider in access to justice. Ladies and gentlemen, nisaidieni kumkaribisha Lulu Mwanakilala. Karibu. Nimeambiwa kwamba kuna watu wanaonekana wanalala na kuna memba kule nyuma ameanguka kabisa. Ili kuweza kuzuia yote hayo, hebu naomba tunyanyuke kidogo. Mchangamshe mikono. Sasa kwa bahati mbaya mimi mazoezi kidogo nimekimbia, isipokuwa tuna vitu tunakunywaga. Kwa unaweza kufanya kama unakiweka kwenye meza, unakitesti, unakiingiza, alafu ni stretch kidogo. Hakikisha kwamba unamsalimia na jirani yako kidogo pale. Na yule alianguka, tafadhali kuna ambulance nje. Sio kwamba mtoke, sijawaambia mtoke. Sijawaambia mtoke. And then baada ya hapo, nadhani tumejistretch. Karibishi sasa Madam Lulu kwa ajili ya karibu sana. Asante. Baada ya presentation hiyo ndio tutachukua maswali sasa kwa presenters ambao wamekwisha present. Karibu sana Madam Lulu. Asante moderator. Habari za mchana. Habari za mchana. Kumbe tupo. Kuna faida na athari za kutoa mada kwa muda huu wa sasa hivi kabla ya lunch. Kuna faida zake na athari zake. Nafikiri nyingi zaidi ni athari, lakini sio mbaya sana. Mengi yamesema kuhusu legal aid tangu asubuhi na nafasi kubwa ya legal aid na paralegals kwenye swala zima la access to justice. Nafikiri wote tuliopo humu ndani tunafahamu kwa undani wake. Kwa hiyo itanirahisishia sana presentation yangu, sitohitaji kuongea vingi vitajielezea vyenyewe. Kwa hiyo moja kwa moja nitaingia kwenye presentation. The role of paralegals in accessing justice. Just a little bit of introduction to the Legal Services Facility.
Najua tunafahamiana vizuri, lakini sio mbali kupitia kidogo. The Legal Services Facility, LSF, is a basket fund that channels funding to organizations established to promote access to justice and human rights, particularly for women and girls and marginalized groups. The LSF supports institutional and technical capacities of partner organizations, both state and non-state actors, through monitoring, training, mentoring, and coaching, that is institutional strengthening. Actually, kabla sijaendelea, sijafika mbali, kuna kitu nilitaka kufanya mwanzoni, lakini nikagundua kwamba tukakubaliana na moderator kwamba tunahitaji kusimama kidogo. Nilitaka kusema kwamba nafurahi sana kwamba tuko na mmoja wa memba wetu wa bodi ya LSF, retired honorable Judge Makaramba, ambaye pia yuko kwenye kamati yetu ya audit and compliance, very active member wa Legal Services Facility na mdau mkubwa wa legal aid nchini. Nitaka nimtambulishe pia. Pia niko na mwenzangu Deo ambaye ni manager wa miradi kwa LSF. So who is a paralegal? Section 3 of the Legal Aid Act of 2017. A paralegal means a person who is accredited and certified to provide legal aid services after completing necessary training in the relevant field of study approved or recognized by the Act. So this is a graph that shows the distribution of paralegals that are supported by Legal Services Facility across the country. We are proud to enable accessibility of quality legal aid services across the country through the existence of paralegal cadre that we have trained and continue to support in both the mainland and Zanzibar. So you can see the type of mainland, the type of paralegals, the numbers, males and females, and the total. Zanzibar, we also have paralegals in police, in prisons and police in the mainland. And those are the numbers, a total of over 4,000 paralegals across Tanzania, mainland and Zanzibar. This is our footprint. We usually say that we are present in all the regions in Tanzania, and also all the districts as well, and most of the wards in Tanzania. So you can see 178 district councils, 1,975 wards, 4,195 active paralegals, and 200 organizations that receive funding from the LSF that also provide legal aid across the whole country. Tanzania, mainland, and Zanzibar as well. So what are the roles of paralegals? I also think this is something that we all know about, but I'll quickly go through it. According to Section 20 of the Legal Aid Act 2017, carrying out educational programs in national or local languages on legal issues and procedures of concern to the community. One of our key area of focus is legal education. And we'll see later on how much we have impacted in that area. Assisting aided person in the procedures to obtain necessary legal documents. So this could be in terms of giving legal support to clients, guiding an aided person to a proper forum or to access to justice. Again, this is support that paralegals give, direct support that they give to individuals who cannot, for one reason or another, or are not able to afford services of a lawyer. Advising the conflicting parties to seek amicable settlement
or referring them to dispute settlement institutions. And this one is also really important because this is where alternative dispute resolution methods also come in. So paralegals also support in that area. Very brief picture of, this is legal aid provision, direct provision. So far, our annual target, 90,000 disputes. And you can see the disputes by females and also by males, and a total of 49,378, 54%. This looks at the clients served for last year. You can see the trend. I will not go into details, but it gives you a bit of the picture of the clients that we have been serving. And this very quickly type of cases that we look at, the paralegals addressed on a daily basis when they see community members with legal aid issues. Main top number 1 and number 2, land and inheritance. Those are the main, and they have been for a very long time. But I always like to say that gender-based violence is number 3, because when you combine, a lot of these issues stem from gender-based violence. So this is also very important, especially the top part, which talks about the disputes that have been resolved. Our studies have shown that 70% of all disputes at the community level are resolved by paralegals before they go anywhere. 70%. And that is quite a huge number. That shows how much paralegals or legal aid is important in terms of accessing justice. But it also shows that this, having legal aid and having paralegals, this supporting community members or people in the community with their accessing justice also reduces the amount of administrative costs to the government and also to all the other institutions, because 70% of cases are resolved at the community level. We also have referred disputes. These are ones that are referred further that the paralegals cannot address themselves. We have a total of the disputes that they have handled. And those that choose not to proceed, only 3%. So a very small number of community members don't decide to proceed, and a small number of ongoing cases. These are some of the clinics that we did last year when we had Central Week in Arusha, and the amount of clients that we served. And I mentioned DBV as one of the key areas that we see where there is a need for legal aid. You can see the number of cases that have been addressed by paralegals. Sorry. I was going backwards. This is also an important slide, as we mentioned, that land is the main issue, land and inheritance. And again, when we talk about land and inheritance, we are mainly talking about women's rights to land and inheritance. And you can see we have broken it down in terms of women's protection, or protection of women's rights to property. Properties acquired by women through inheritance disputes, and you can see that we have farms at the top of it, or land, but we also have houses, plots, furniture, and a lot of other properties.
in terms of legal empowerment, so one of the main key role that paralegals play, or legal aid plays in accessing justice, is legal empowerment. And legal empowerment, simply put, is being able, for the community, being able to know their rights, to demand their rights, and to also exercise their rights. So we want to have communities that understand their rights and they're able to demand their rights as well. And you can see the total reach, 6.4 million for 2022. These are people that have been reached with legal empowerment. In Zanzibar, 195 to 64. The annual target was 7 million, so very close to target. That is legal empowerment trend. Another role that legal aid plays in accessing justice is ensuring that there is an enabling environment, or in other words, a conducive environment. So we have had some key advocacy engagements with government of Tanzania, but also revolutionary government of Zanzibar, by paralegals through LSF. The main one is promoting availability and accessibility of legal aid through Mama Samia Legal Aid Campaign. I think this one, we have our main partner, which is the Ministry of Constitutional and Legal Affairs, that we are currently working very closely with to ensure that Mama Samia Legal Aid Campaign is a success, and that communities are able to access legal aid, but also there's training of legal aid providers, and that we're able to reach as many people as possible through the campaign. Registration fees for paralegals and legal aid providers, again, this is also something else that we worked closely with the Ministry of Constitutional and Legal Affairs to ensure that paralegals can carry out their duties without having to worry about the fees that they have to pay. Advocacy for sustainability of the legal aid sector in Zanzibar. The review of Zanzibar good governance policy for increased women inclusiveness and governance. Advocacy for friendly legal framework for the protection of widows' rights in Zanzibar. Improving police, gender, and children's desks to address GBV in Tanzania. There are obviously other areas of enabling environment, but these are the few to mention. So what are the best practices? Of course, again, as previously stated, there are many. There are a lot of best practices. There's a lot that has already been done, but there's a lot that we can still do in terms of legal aid and the work with paralegals to access justice. We have had uninterrupted provision of legal aid services by paralegals, even in times when we have not had funding. So there have been times where there hasn't been sufficient funding, but we do have a cadre of paralegals that have already been trained, that are providing legal aid services voluntarily. They don't get paid, and they provide free legal aid to the communities, and they have carried on the work even when there was no funding. We also had legal aid activities being carried out during COVID, when it was difficult for most people to carry out their activities. And we have also found that through our Haki Yangu app as well, we've been able to use to reach a lot more people with legal aid services. But we have a very good political will by the government, as we've already seen. Mama Samia Legal Aid campaign, the partnership and the support that we've had from
the Ministry of Constitutional and Legal Affairs, but also the government as a whole in terms of ensuring the sustainability of legal aid from the enactment of the law, but also in terms of implementation on a day-to-day. Advocacy on the sustainability of the legal aid sector. And I think this continues, as we stated previously, partnership and collaboration between paralegals and local government authorities. And this is also a key engagement that we found, partnership engagement with the Ministry of TAMISEMI in terms of working at the local government authority level, where we find communities that are of most need. Thank you. Nadhani katika presenter ambao wametumia muda wao vizuri sana ni pamoja na Madam Lulu. Makofi mengi kwa Madam Lulu. Just to sum up a little bit, ni ametupa kwa ufupi what is LSF, the meaning of, the function of LSF, and the fact that this LSF is a basket fund organization rather, which assists in accessing justice. Lakini pia tumepata kwa ufupi role na play LSF katika kusupport paralegal, legal aid provision here in Tanzania. Nashukuru sana Madam Lulu kwa presentation nzuri sana. Sasa ule muda ambao tulikuwa tunausubiria kwa hamu umewadia. Tumepata presentation zipatazo 4. Labda niwakumbushe tu kwa ufupi. Kuna presentation ambayo imetolewa na Dr. Tenga on the role of advocate. Kuna presentation ilitolewa na wenzetu kutoka ofisi ya RCO hapa Arusha, ambayo ilikuwa ni on role of police. Presentation ya 3 ilikuwa inatoka kwenye judiciary, ambayo ilikuwa inazungumzia role of judges kwa ujumla, na ya mwisho ni hii tuliyopata kutoka kwa Madam Lulu Mwana Kilala. Sasa tunaenda kupokea maswali. Tutakuwa na raundi 2 za maswali, na kama hakuna mtafurahi pia vile nasikia kuna njaa na chakula kiko tayari. Na kwa wale wenye mic, sekretari, naomba tuzungushe mic. Tutapokea raundi 2 za maswali, and then baada ya hapo tutakwenda moja kwa moja kwa ruhusu wajibu, and then session ya kwanza itakuwa imekuja. Naomba tutaanza na Kiwanga, then Seka, kuna mkono huko hapa, alafu mkono mwingine pale. Itakuwa ni kama pale. Asante mwenyekiti. Swali langu linaenda kwa Dr. Tenga, na nimshukuru kwa wasilisho zuri sana. Swali langu ni dogo, kwamba tumejifunza kupitia presentation yake kwamba kuna avenues nyingi sana za utatuzi wa migogoro kupitia ADR, dispute settlement, mediation, arbitration kwenye criminal justice, lakini pia hata kwenye kesi za madai. Kwa nini inakuwa ngumu sana sisi mawakili na wateja wetu kuamini kwamba tunaweza tukatatua migogoro kupitia avenues hizo kuliko kung'ang'ania kufanya litigation ambazo zinachukua muda sana, gharama na haki inakuja, lakini kwa upande mmoja kukuumia sana? Is it the problem with the way we are trained and abroad as advocates? Kwa sababu ukitazama mfumo wetu wa sheria ni competitive litigation mpaka unamaliza, tunakuwa trained kwa namna hiyo. Hatuwezi kuchallenge
mifumo yetu, lakini vyuo vyetu vinavyoandaa wataalamu wetu wana uwezo wa kutazama hizo avenues zingine ambazo nyingi zinatatua migogoro katika njia ambayo kila upande unatoka na amani na mgogoro umekuwa umeisha. Asante sana. Asante. Asante. Najua niuliza swali, mimi niuliza, tunaweza tukatoa na suggestions au ni maswali tu? Kwa sababu kwenye hii session hii tuna dakika 20. Okay. Kwa hiyo amua kuchukua moja. Sawa. Ndio kusema suggestion ndio dakika moja. Sawa. Yeah. Mimi nilikuwa natoa suggestions, sasa itaenda kwa labda Lulu na wengine na Mheshimiwa Jaji Tiganga kwamba ipo haja ya kuwafundisha majaji na mahakimu kuhusu uwepo wa Legal Aid Act, na nafurahi kwamba na Mheshimiwa Waziri pia yupo, kwa sababu nimeona especially kwenye criminal proceedings majaji wanasema haki ya kupata msaada wa kisheria kwenye criminal cases ni mpaka uiombe, lakini ukisoma kifungu cha 33(1) cha Legal Aid Act ni kazi ya jaji na hakimu kudetermine whether you need legal aid. Sasa ukiyasoma kwenye decisions za Court of Appeal including ambazo ziko recent, bado wana maintain old position, na tunaongelea decision mpaka za mwaka huu wanaongelea old position kwamba unapaswa kuomba, kumwambia hakimu au jaji kwamba unahitaji msaada wa kisheria, wakati hii ni haki ya kibinadamu. Kwa hiyo kuna hilo tatizo la kutokuelewa kwamba hii ni haki ya kibinadamu ambayo sasa imepewa pia statutory recognition na unapewa as a right. Kwa hiyo zipo cases nyingi, na ningeweza kama ningekuwa na muda tungeze share uone attitude ya majaji kwenye hili swala la legal aid kwenye criminal proceedings, hasa katika level ya Court of Appeal, ambao wameendelea kumaintain kwamba sio haki bali unaomba, na pale unapolalamika kama ground of appeal wanakuambia ulipaswa kuiomba huko chini. Sasa huyu ni na ukienda kwenye decisions zenyewe sasa wanasema kabisa, na inauma sana ukisoma zile decision unaposema kwamba the appellant who has appealed had nothing useful to add, and there's 8 grounds of appeal that has been prepared by laymen in prisons, and then the judge is saying the appellant had nothing useful to add to address the 8th ground of appeal. Inauma sana, na unakuta ni sentence ya miaka 30. Kwa hiyo tunahitaji kuwaambia kwamba kwenye hizi kesi zinazohusiana na rape na nini, kuwe na haki ya kikatiba ya huyu mtu kupewa legal aid funded by the state. Asante. Asante sana kwa mchango wako. Naomba kuna bwana yuko hapa amenyosha mkono wa mic, and then baada ya hapo kuna bwana yuko nyuma. My name is Leonard Elias Magwayika, aka Populeo. I have a straight question to my beloved lecturer Tenga. During your days, you used to call me your slowest soldier. But nowadays, I'm not a slowest soldier. You are talking about the legal aid service, and I would like to ask you only one question. In your opinion, do you think that the legal aid provided by both Tanganyika Law Society and the judiciary during the TLS Legal Aid Week and during the Law Week, is it effective? Do you think that it's effective? And if it's not, what would you advise to be done? That is first. Only one question. Only one question? Yeah. I have another one question to my colleague, that is Justice Tiganga. I would like to know what is the Swahili status in the court. During the JPM,
he ordered that Kiswahili be used in courts, including writing judgments. What is the status up to this moment? Or it has gone with him? Tell us, please. Thank you very much. Mwenyekiti, asante. Naitwa Saidi Mwema kutoka Mwema Office. Mimi labda nishauri wa presenters wote wano present kuiona fursa ya enhanced coordination and collaboration, na kwa sababu ya muda nitumie tu mfano wa mahakama na mafanikio mazuri tuliyoyaona, lakini kwenye mipango na budget kuna cost implication kubwa ambayo wao wakitangulia mbele. Kwa mfano polisi, ukisha kujenga mahakama kama zile utataka court orders, utataka shughuli nyingi, na tunataka kusema sasa ni namna gani coordination na collaboration in planning and budgeting inaweza isikwaze hiyo access to justice, kwa sababu inaenda vyote kwa pamoja. Huo ndio ushauri wangu. Asante sana. Asante sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Mimi naitwa Sylvester Mrokozi. Swali langu nitaomba nipate majibu kutoka kwa Senior Tenga pamoja na Jaji Tiganga, na nitaomba kila mmoja kwa nafasi yake aweze kunijibu. Na nimshukuru pia Jaji naomba uulize swali kwa ajili ya muda. Yes. Swali langu liko sehemu moja kwamba tumefundishwa na tumeelezwa na Jaji Tiganga sifa za jaji anazopaswa kuwa nazo, na sisi kama wakili kuna wakati mwingine unakutana na judges au adjudicators, japo sio wengi, wanakuwa ni wachache. Sengine anakuwa ile sifa ya listening carefully inakuwa haipo. Pengine labda unaongea jaji au hakimu au mwenyekiti hataki kukusikiliza, anataka kila anachotaka useme, au unaleta shahidi. Naomba uulize swali. Sasa swali langu linakuja kwenye mazingira kama hayo, let's say shahidi anaeleza mahakama yaandiki. Kwenye mazingira kama hayo ninakuja kwako Senior Tenga, wewe kama senior unatushauri sisi mawakili kwenye mazingira kama hayo tunafanyaje? Na kwa upande wa Jaji Tiganga, kwenye mazingira kama hayo unayadresi, labda mahakama unaona labda inakuwa iko tayari kusikiliza, unatushauri sisi mawakili tunapoona mazingira kama hayo tufanyeje? Nashukuru. Asante sana. Naomba sasa basi niruhusu tuanze na Dr. Tenga na tena tutafuatiwa na Jaji Tiganga. Nadhani wengine hatujaguswa na wengine hatujaguswa na maswali. Karibu Dr. Nazo kajibia hapa. Asante sana. Ni maswali ambayo naona kweli ya practice. I appreciate. Ngoja nianze na la mwisho haraka tu. Mheshimiwa Jaji atanisaidia zaidi. Lakini kweli tatizo moja ambalo tunalo kubwa ni the art of listening. Hata law school kule tulifundisha advocacy skills ambayo ni somo langu. We do concentrate on the art of listening. It's a skill. And in 3 months, how can you train people to acquire that skill? Inakuwa shida kidogo. Lawyers are part of the most knowledgeable and arrogant people about knowledge. Hata ukipelekea tatizo lolote tayari ameshajua jibu. Kwa hiyo ni kusema hata asikilize. Akishaona hii ni swala ndoa, anajua ni moja wapo ya yale. You don't even take time to listen to your client. Sasa hapo tuna problem sana za listening, na tunarudia tena na tena, labda inafikia mpaka waheshimiwa wetu, kwa sababu nao wanatoka kwenye mfumo huu. Inawezekana kwamba ni tatizo la education, lakini kuna tatizo judiciary ambalo ni la kimsingi. Nakumbuka mimi nilianza practicing, tulikuwa tuna watu wanaitwa stenographer mahakamani.
stenographer anarekodi kila kitu kama vile unavyofanya bungeni, lakini kidogo kidogo mwisho akawachiwa waheshimiwa. Waheshimiwa hawana mizi ya kurekodi kila kitu. Kwa hiyo sasa huyu jaji ambaye amekuwa trained kwa system ambayo haisikilize sana, anaamua kupangua vitu vingine. Labda wakati mwingine anajisikia kwamba unamboa, he doesn't have to record everything. Lakini sasa hiyo ndio inakuwa sasa matatokea mwishowe, hasikilizi ule ushahidi, wakati mwingine unaweza kuwa mzuri. Wakati mwingine ni overload ya kazi, kachoka. What I used to do in short ni kwamba mimi nilikuwa nakwenda na legal officers, hata mpaka leo naenda na legal officers ambao wana record everything kile ninachokisema. Nikimaliza nitakwenda pale kwa mheshimiwa, nimwambie mheshimiwa, kwa kweli can I recall the witness or whatever. Nitakwenda nitamwambia mheshimiwa kwamba notes zangu ni long ambazo nimerekodi mwenyewe na assistant wangu, lakini naona mahakama labda hukuwa na time ya kunani. Wengine wanakubali, wanasema kweli bwana, wewe record the witness, nitakupa a portion asubuhi. So wakati mwingine kusaidiana. Tunachoweza kufanya ni kwamba technology sasa inaweza kusaidia. Commercial Court ilijaribu hata kimuuza Justice Makaramba kuweka a system ya kurekodi kila kitu, lakini sijui kama inaendelea kama ilivyokuwa kwenda original. Lakini sasa digital recording is the easiest thing in the world. You can do that easily na digital recording ikafanyika. Kwa hiyo hizi mbinu zote nadhani kwenye mifumo ya mahakama sasa hivi itakuwa ni mifumo ambayo inaendelea, hasa kwa mfano ukifanya proceedings virtual. Zile proceedings zinakuwa recorded na kila kitu. Kwa hiyo ukienda digital hapatakuwa na matatizo ya human concentration. Hiyo ni number one. Ngoja niende quickly kwenye swali la slow soldier. Kwanza nashukuru kwamba slow soldier wangu wamefika hadi hapo, na kweli slow soldier wangu wengi sana wamefika mbali sana. Sababu naweka slow soldier ni kwa sababu nina speed ya kuongea. Slow soldier inakuwa kama break yangu. Kama slow soldier haelewi, I stop. Wajanja wengine darasani wakijaribu kunistopisha na wakatalia kwa sababu they are fast soldiers. So I rely so much on my slow soldiers. Kiasi ambacho nikiona wame succeed, I appreciate very much. Now ananiuliza, do you think the legal aid provided by TLS and judiciary, is it effective? Hakuna kitu ambacho nakataa kila siku kama kumesha effectiveness. Effectiveness is a long-term thing. Na niseme tu kitu kimoja about advocacy na activism. Utapiga activism hapo udhani unamwaga maji au ndoo ya maji kwenye bahari. Lakini somehow people are listening to you. Don't forget that. 5 years down the line utakuta they got the message and they are working on it. Kwa hiyo kwenye activism tuna welcome any effort ya kuwafanya watu wa access justice, hata kama ni ya wiki moja. Sasa hivi TLS wajaribu kustop that 1 week, which they've been doing every time. There'll be an outcry out there. Kwamba mbona mkaua mkufanya? Utashangaa, utadhania kwamba this is a waste of time. Please, it is. Kwa hiyo nike encourage TLS wa extend hata informally hizo wiki ziwe 2 ili kumsatisfy slow soldier kwamba zimekuwa nyingi kidogo, na vile vile kuweka the tradition of doing it yearly. I will encourage them to do that. Lakini kwa kweli slow soldier kumeasure effectiveness umenipa kazi kubwa sana ambayo in 1 minute can't. Na niendelee labda kingine kilikuwa variety ya ADR. Why is it so difficult to use the alternatives? Nadhani umejibu mwenyewe kwamba it is the problem of background. Ukitoka law school wataka uwe wakili, uende ukatengeneze nini? Pesa. Legal aid itakupa pesa wapi? Kwa hiyo mfumo tu ulivyojengwa wa neoliberal training inakufanya uone kwamba it's a waste of time kufanya legal aid. Do I get money? Do I get a car that I was been working for? Is my office going to be good? Mara nyingi legal aid ni pro bono. Nilishukuru sana nilipomsikia wakili Lulu akisema paralegals wakati mwingine wamefanya bila hela. Hivyo ndio utafanya kwenye legal aid.
Mimi nikiwa chawa wa Isa Shiji miaka hiyo kwenye legal aid, tulikuwa tupewe chochote. Tunajilipia wenyewe nauli kwenda Magomeni, tunafanya legal aid. Tulipoanza Legal and Human Rights Center, director wetu wa kwanza alikaa mwaka mzima hajalipa hata senti tano. Naye alikuwa anaitwa Juma, ambaye ni Chief Justice leo. Ni director wa kwanza wa Legal and Human Rights Center. And he was not paid. Akawa replaced na Mvungi. Mvungi was not paid. Mpaka Ford Foundation tukakuja leta au kutupa funding ya kufund legal aid, akawa hired Helen Kijo Isimba. Hawa kina Anahenga hawa wana inherit to a tradition. Kwa hiyo kujitolea inakuwa shida. I will urge all of you to forget that for a while, kwa sababu is one condition kwenye ethical guidelines zetu kutoa pro bono services. Let us find time to be paralegals sometimes and forget that we are advocates. But we be paralegals and work to help the communities we are working in. Cha mwisho ni advice aliyotoa wakili msomi Saidi Mwema. Namshukuru sana kwamba kweli coordination is needed. Nikiangalia data ya Lulu, nikiangalia data ya mheshimiwa jaji, definitely utakuta kwamba coordination ya agencies zote zinatakiwa iwe na interoperability. System ambazo zina operate together. Data ya magereza ifikie mahakama wakati wa kuamua kwamba niwapeleke jela, niwanyime bail au la. Ukiona kwamba Keko inaweza kuhold ni watu 300 tu, lakini wako watu 1800. Mimi nilikuwa nimekaa kule miaka 2. Watu ndani ya gereza la Keko ilikuwa between 1600 to 1800. Na hiyo data mnaiona kila siku pale Central nini mnapopita. Unaona data wako wangapi? 1600, 1800. Gereza la watu wangapi? Lilijengwa na wakoloni ya watu 350. Now think, wakati unapomnyima bail mtu anakwenda wapi? Think twice. Watoto wadogo unapowapeleka wakakae na watu wazima, unafanya nini? Huu shoga tunaozungumzia wakati mwingine unaanzia huko kwa mambo ambayo tunayacreate wenyewe in public institutions. We have to be careful about this. Nadhani nimejibu maswali yote yaliyoruhusu. Asante. Asante sana Dr. Tenga for that response. Karibu Mheshimiwa Jaji. Asante kwa nafasi. Nianze na ushauri kwa Kaseka. Ameshauri kwamba uangalie uwezekano wa kufanya mafunzo kwa majaji ili kusudi waelewe vizuri hii aspect ya legal aid. Mimi ninakubali kwa niaba ya mahakama kwamba ikitokea tukapata mafunzo tutashukuru, kwa sababu elimu ni bahari na haina mwisho. Na kwa sababu wadau wote mko hapa na bahati nzuri dada yetu hapa yuko Lulu, basi unaweza ukaona namna gani ya kusaidia tupate hayo mafunzo, sio tu kwenye eneo hilo na eneo jingine ambalo inaonekana kuwa challenging, tulielewe tuweze ku perfect sheria vizuri zaidi, kwa sababu sheria zinakuwa perfected na namna zinavyotumika. Kwa nakubaliana na huo ushauri. Lakini jambo la pili, matumizi ya Kiswahili. Bwana Gogleo, je, kipo au hakipo? Nafikiri sheria iliyosema Kiswahili tumike bado ipo, si ndio? Ipo. Na kama sheria ipo, maana ni kwamba Kiswahili kinatumika mahakamani. Lakini mwaka 2022 nafikiri kupitia jina namba 66 mwaka 2022 ambayo inaitwa The Interpretations of the Law Using English in Court Circumstances and Conditions Rule ya mwaka 2022, Mheshimiwa Jaji Mkuu alitunga hii jeni akaeleza exception circumstances ambapo Kiswahili kinaweza kikatumika kaendelea kutumika Kiingereza. Na ukisoma hii rule iko vizuri na iko very elaborate, inazungumza katika mazingira gani Kiswahili Kiingereza kinaweza kuendelea kutumika.
Sasa whether Kiswahili kinatumika au hakitumiki, na ukiangalia hii sheria hii GN inatoa discretion kwa jaji au hakimu au mwamuzi yoyote kuona ni namna gani na katika mazingira gani atumie hiyo lugha ya Kiswahili, ya Kiingereza au ya Kiswahili. Lakini ninyi ni mashahidi kwamba kwenye maeneo mengi Kiswahili kinatumika sasa, na hasa kwa kiasi kikubwa kwenye tribunals, na wao nafikiri wameachana kabisa na Kiingereza, wanatumia Kiswahili tu. Kwa hiyo Kiswahili bado kipo na sheria ipo, na kwa Kiswahili ni moja ya lugha ambazo tunazitumia kwenye proceedings. Ninachojiuliza ni kama ninyi waheshimiwa mawakili mko tayari kukitumia Kiswahili? Ninasema hivyo kwa sababu tumefanya presentations hapa, si ndio? Wote humu tunajua Kiswahili, si ndio? Lakini wengi tumepresent kwa Kiingereza, si ndio? Sasa utayari wetu sisi kukitumia Kiswahili mahakamani upo? Naomba niliache hilo swali pia kwenu. Lakini eneo jingine ambalo limeulizwa na Mr. Mrokos, si ndio? Kama shahidi ukiona kwamba ile sifa ya usikivu kwa mtoa maamuzi inapungua, ni nini unatakiwa ufanye? Na ndio ilikuwa swali, si ndio? Kama ambavyo mwalimu amelizungumzia vizuri sana, hisi kwamba labda sina cha kuongezea, kwamba namna ya kuishi na namna ya kufanya inategemea vitu vingi sana, including namna tulivyokuzwa. Hakuna namna katika jamii yoyote yenye watu zaidi 10, 20, 50 ukamkosa mtu ambaye ana mambo ambayo yanatofautiana kidogo na wenzake. Sasa inapotokea katika mazingira hayo, mwalimu ametupa mfano mzuri kwamba unamwendea mhusika, unamwambia lakini sikuona kama ulirekodi kitu fulani. Lakini pia katika hali ya kawaida, hata kama anaendelea kumwambia mheshimiwa, hii pointi yangu au ushahidi huu ni ushahidi muhimu sana kwangu mimi, naomba tafadhali fanya nini, urekodi. Jaji au hakimu anayejitambua bila shaka ataurekodi au atafikiria mara mbili kabla ya kumwambia hapana, mimi siwezi kurekodi. Na mara nyingi nafikiri watu wa namna hiyo, kama nilivyosema, nafikiri wamepungua sana, kama si kwamba wameisha kabisa. Lakini sasa tufanyeje? Ni hatua gani za kuchukua? Kimsingi ukisoma vizuri kanuni, na niseme kwamba haya niliyoyasema, zile sifa zile ziko kwenye Code of Conduct ya Judicial Officers, sawa? Na kama ziko kwenye Code of Conduct ya Judicial Officers, maana yake ni kwamba ni moja ya ground ya kumlalamikia huyo mhusika, na baada ya hapo mamlaka zinazohusika na nidhamu yake zitachukua hatua stahiki. Nafikiri pia ni maeneo hayo ambayo nilikuwa nimekuwa hold upon kurespond, na nafikiri nimerespond. Asante sana mheshimiwa. Nashukuru sana. Na nadhani pia kwenye Criminal Procedure Act inasema baada ya faili kumalizika kutolewa, unaweza kumwambia hakimu husika arudie kile ambacho shahidi amekisema, akusomea upya. Hujaridhika pale kabla hujamrelease, una clear zile sehemu ambazo nahisi ameziacha, kwa sababu na mambo mengine unaweza ukadhani ni material, kumbe kwa upande wa pili baadaye kaja ikasaidia kwa material. Asante sana. Samahani kidogo, kuna kitu nilikisahau. Judiciary kuna jambo lilisemwa la coordination na mzee Mwema, coordination na collaboration katika kupanga na kutekeleza. Sisi judiciary tumejitahidi sana, na tumekuwa kwa kweli tukiwahusisha wadau wetu mbalimbali katika maeneo mbalimbali, lakini pia kuhusiana na matumizi ya Kiswahili. Kuna mfumo ambao tunao wa kurekodi proceedings ambao tutauona sio mrefu, na huo mfumo tumekwisha kufundisha kwa muda wa mwaka mmoja. Tumekuwa tukifundisha maneno, tukiulisha maneno ya Kiswahili ili kusudi uweze pia kutafsiri kwa Kiingereza. Kwa hiyo muda mfupi ujao, ina hakika tutaondokana na hii hali ya kurekodi mtu amechoka na kitu namna hiyo. Tutaondokana na hiyo hali, tutatumia tehama pamoja na teknolojia
kuweza kutibu matatizo haya madogo madogo, na kwa sababu watu wetu wapo hapa wa TEHAMA watakuja kuzungumzia hilo zaidi itakapokuwa kwenye presentation yao. Asante sana kwa kusikiliza. Asante sana, makofi mengi kwa presenter wetu. Hayo makofi yanamaanisha kwamba njaa imekuwa kali. Sasa naomba tu niseme tunashukuru sana presenter kwa namna ambavyo kwanza mmefanya presentation na kwa namna ambavyo mmerespond kwenye maswali. Kwa kweli tumejifunza mengi kwenye area hiyo. Kwa sasa session ya kwanza tunaiconclude namna hiyo, na sasa hivi tunakwenda kwa ajili ya matangazo mafupi ambayo tutapewa na madapigi namna ambavyo tutaendelea. Baadaye tutakuja kuendelea na session ya pili. Kwa sasa hivi naomba niweze kuwa release presenters wetu kwa kufanya kazi nzuri. Makofi mengi kwa presenters wetu. Asante Mr. Maingo. Jamani, naomba tuongezee makofi the panel. Najua tuna njaa lakini asante. Kitakachofuata sasa hivi ni tuta break for lunch. Kwa bahati mbaya muda hauko upande wetu, kwa hiyo tutatoa kama dakika 40 tu. Kwa hiyo naomba mtatusamehe kwa hilo, tutajaribu kufanya kwa haraka zaidi. Kwa hiyo naomba kwenye around kama 9:30 tuwe tumerudi ukumbini tafadhali, ili tuweze kuendelea na session ya mchana. Asante. Always when your kids.